of discussion is renal function test. Okay, our topic of discussion for today is renal function test. What does this entire concept of this three word actually mean? Can anybody tell me? When I am saying the concept of renal function test or kidney function test, what do these three words actually mean? It is a comprehensive metabolic profile having analytes which can be utilized to comprehend the entire function of a renal system. If I say in Bengali, একটা comprehensive profile মানে কি অনেকগুলো অ্যানালাইট আছে, যেই অ্যানালাইট গুলো পরীক্ষা করে রিনাল অর্গান সিস্টেম কি অবস্থায় আছে সেই জিনিসটা বোঝা সম্ভব। That is what the basic meaning of kidney function test or renal function test means. So in order to understand this better, what we need to know is the physiology of the kidneys, the anatomy of the kidneys, the functions that kidney provides, and due to those functions properly being conducted, what are the normal values of these analytes which will come into light, and how we can interpret these analytes to guess disease formation or to aid in intervention. Are we clear till now? Is it clear to you? শব্দগুলোর অর্থটা বোঝা গেছে? শব্দগুলোর অর্থটা বোঝা গেছে? Are you with me till now? Everybody has grasped the concept? Yes or no? Everybody has grasped the concept? Okay, so we will move forward. So after having this 1 hour of grueling sessions with me, what will you be able to do? You will know the physiological functions of the kidney. Not my job, physiologist's job. So I will ask you about it. I have studied my first year in 2008, so you will remind me. Next is the structure and function of the functional unit, that is nephron. What are the key analytes, what are the normal values, and how they are supposed to predict a disease condition, and hopefully, though the ass has no brains, you will be able to compile the information and come to a clinical conclusion. Okay? And finally, what I have already said, you should be able to interpret the test. So what are nephrons? Functional unit of kidney. Bravo! You are so intelligent. I am so proud of you, my boys. That is the definition of Sambulingam. There are better definitions of a nephron. Read it from a good book. Okay? So functional unit of kidney is a nephron. Each kidney contains about 1 lakh to 1,30,000 functional units. My question is, oh sorry, 10 lakh থেকে 13 lakh, sorry. তো এবারে বলো, how much of this is in the cortex and how much of this is in the medulla? Sir,
मेडुलाते इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बोलो, মেডুলায় এত জায়গা কেন কম থাকে? কেন কম থাকে? ওরে লম্বা লুপ অফ হেনলি, ওরে লম্বা লুপ অফ হেনলি, ওটাকে প্যাক করতে হবে তো। তোর কিডনি তো তোর ব্রেনের সাইজের হবে না, বুঝা গেল? তোর কিডনি কি তোর ব্রেনের সাইজে? তুই শিওর ইউএসজি করেছিস কখনো? তাহলে তুই জানিস না, তুই একবার ইউএসজি করে দেখে নিবি, তোর কিডনি তোর ব্রেনের সাইজের হতে পারে। দো দ্য অ্যাস হ্যাজ নো ব্রেনস। মেটানেফ্রিক, প্রোনেফ্রিক, মিজোনেফ্রিক, এই যে কনসেপ্ট গুলো, দিস আর অল হোয়াট কনসেপ্ট? ডেভেলপমেন্টাল কনসেপ্ট। পাতি বাংলা কথা, তোমার মেডুলারি নেফ্রনের লুপ অফ হেনলে এত বড়, সেটা মেটানেফ্রিক অরিজিনালি, সেই জন্য অতটা জায়গা নাই, সেই জন্য 25% is in there, and that is why these 25% are provided with what? Juxtaglomerular apparatus. Okay, that is why these nephrons are enlisted with juxtamedullary apparatus. কি করে, কেন করে, কি খায়, কি শোয়, পরে আসছি। So the basic two heads are the glomerulus proper and the renal tubules structurally, and the basic function of glomerulus is ultrafiltration, formation of the primary urine, and the reabsorption portion, that is the nephric portion, will cause formation of the actual urine. Okay, glomerular apparatus এর কাজ হচ্ছে প্রাইমারি ইউরিন তৈরি করা, আর বাদবাকি ইউনিটটার কাজ হচ্ছে ওই প্রাইমারি ইউরিন থেকে অ্যাকচুয়ালি ইউরিন তৈরি করা। ওকে, so that is the basic function of a nephron. See, we have a beautiful diagram. Can you name the parts? Can you name the parts? No one can name the parts. ABCD পড়ানো হয়েছিল স্কুলে? A, B, N, nephron. No. So what are the basic functions of the kidney? Can anyone tell me? পিতাম, অন্য কেউ বলুক। মেয়েদের তরফ থেকে women representation বলো, women empowerment বলো। State one measly function of the kidney, one measly function. Urine formation, very good. Okay, so the first and foremost is urine formation, water and electrolyte balance, pH balance, regulation of blood pressure, excretion of metabolic wastes, generalized wastes and toxic wastes that are produced in the body. Finally, there is a hormonal function. The two major hormonal function being, it plays a major role in vitamin D formation, activation, absorption of calcium and formation of bones. And the second is, it secretes erythropoietin. What does it do? Hello. What does erythropoietin do? Formation of RBCs. Though a very lengthy thing, but still formation of RBCs is good enough.
And finally, metabolic function. It is one of the primary sites of gluconeogenesis. So, why are we interested to know? Kidney source nahi. Ketone body, liver e তৈরি হয়, kidney তো liver আর kidney দুটোই তৈরি হয়। কিটোজেনেসিস হয় কিন্তু প্রাইমারি সাইট অফ গ্লুকোনিওজেনেসিস কেন আমি পরে বলছি, ওটা হাইপক্সিয়ার সাথে বলতে হবে। So why do we want to know about renal function? This is the crux of today's lecture. Why to test renal function? First of all, to identify primary diseases of the kidneys. কিডনির রোগ খুঁজে বার করার জন্য, এটা হচ্ছে 1 নম্বর। আর তারপরেরটা কি? Diseases which affect the renal function. Diseases which affect the renal function. And whenever we come about causes, or whenever we think about causes, what do? We classify, right? We classify. So how will we classify the diseases of renal function? Parenchymal and non-parenchymal. Okay? Parenchymal, non-parenchymal. হলো? এবারে যেটা জেনারেল ক্লাসিফিকেশন ছিল সেটা বসিয়ে দাও। জেনারেল ক্লাসিফিকেশন কি ছিল? ফার্স্ট অফ অল জেনেটিক, তারপরেরটা কি? স্ট্রাকচারাল, তারপরেরটা কি? ইনফেকশন, তারপরেরটা কি? অটো ইমিউন। এবারে প্রত্যেকটাতে তোমরা আমাকে দুটো করে কজ এমনি বলে দেবে। জেনেটিকের দুটো কজ বলো যাতে রিনাল প্যারেনকাইমা হ্যাম্পার্ড হয়। Very good. Polycystic kidney disease, that can be ADPKD and RDPKD. Autosomal dominant polycystic kidney disease, autosomal recessive polycystic kidney disease. কি হয়? Basically the nephrons get destroyed to form what? Cysts. ওই জায়গাটা ডিস্ট্রাকশন হয়ে ফাঁকা হয়ে যাবে, সেখানে তুমি ইউএসজি তে এরকম গোল 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 ফাঁকা জায়গা দেখতে পাবে। Polycystic kidney disease, then you have তাছাড়াও যেগুলো ফরমেশন হয়, যে নেফ্রনগুলো ফরমেশনগুলো হয়, সেগুলোরও সেকেন্ডারি কজেসের জন্য বা ওয়ার্কলোডের জন্য তারাও আস্তে আস্তে ডিস্ট্রয় হয়। যেগুলো অটোজোমাল রিসেসিভ সেগুলো তো ইন ইউটেরো শেষ হয়ে গেল মোস্ট লাইকলি, তার কারণে অটোজোমাল রিসেসিভের প্রগনোসিস ভালো না, বেশিরভাগ সময় অ্যাবর্ট হয়ে যায়। অটোজোমাল ডমিনেন্ট বহুদিন বেঁচে থাকে। So they are actually born with 50 to 60% of the renal function. Along with time, due to the overload of renal function, slowly but surely the nephrons get destroyed. In this case, due to the genetic makeup, this destruction is not being followed up by fibrosis. That is why you will find an empty space. বোঝা গেল? তো প্যারেনকাইমালের প্রথমে জেনেটিক, এবারে স্ট্রাকচারাল। হর্সু কিডনি, ডুপ্লিকেট ইউরেটার, ডুপ্লিকেট পেলভিস,
infection, syphilis, হয় না রিনাল সিস্টেম, হয় খুব রেয়ার, অ্যাবডোমিনাল টিউবারকুলোসিসের একটা পার্ট। Normal UTIs can lead to renal parenchymal damage. E. coli. Okay, E. coli. The maximum insult is caused in 90% of the patients by E. coli and resistant strains of UTI. আমাকে কিন্তু বলতে হচ্ছে না। এবারে অটো ইমিউন বলো, প্যারেনকাইমাল, নেফ্রোপ্যাথি তো ব্যাটিং, অটো ইমিউন কজের জন্য না। গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস ইজ নট প্যারেনকাইমাল, it is non parenchymal. Parenchymal nephropathy cause bolo, hint, big autoimmune diseases, big autoimmune diseases যেগুলো সব ধরনের সিস্টেমকে অ্যাফেক্ট করে, AIDS, ঠিক আছে। সো ইফ ইউ ফলো দিস ক্লাসিফিকেশন, প্রত্যেকটা হেডে যদি দুটো করেও কারণ লিখতে পারো, তাহলে তোমার এখানে 1 2 3 4 8 8 16 খানা কজ ওখানেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ইউ ডোন্ট নিড টু মাগ আপ, জাস্ট নিড টু রিমেম্বার দ্য ধাঁচ। আর এটা শুধু কিডনি ফাংশন টেস্টের জন্য নয়, সবার জন্য। ওকে, দিস ইজ হাউ ইউ ফাইন্ড আউট a holistic picture in your mind. Whenever you are being asked about a cause, classify it. Once you can classify it into 5 to 10 factors, then you will be able to write answers. You do not need to specifically mug up, or if you have not specifically you don't know, you will still be able to write coherent answers. Okay. So whenever you are asked to classify, whenever you are asked about causes, give it a classification. Okay. And if we talk about secondary causes which affect renal function, there will be no end to it. There will be no end to it. Why? Any secondary cause will affect renal function. Why? Because kidneys are a compromised system. Renal system is a compromised system. Whenever there is any assault on the body, the first thing brain does is to cut off blood supply to the renal system. Is to cut off blood supply to the renal system. So the kidney has to operate on a limited amount of blood volume for a prolonged span of time. So for any kind of a disease, you will find increased metabolic byproducts in your renal system. You have sepsis, you have increased urea creatinine. You have diabetic ketoacidosis, you have increased urea creatinine. You simply have dengue fever, you have increased urea creatinine. Therein comes the magic of renal function test. Since kidneys is the easily compromisable system, it is also a very resistant system. Resistant to what? Resistant to damage. It is not like liver. It does not have the capacity to regenerate, but it is very resistant to injury. It is very resistant to injury. That is why
For secondary causes, we are evaluating urea creatinine for each and every person to know what is the metabolic situation of the kidney, because it will be able to resist damage up to a point of time, but not more than that. Before, if that condition happens, it's a clinical identity called ATN, or acute tubular necrosis. Acute tubular necrosis. In 90% of secondary diseases, we are doing urea creatinine estimation to understand the metabolic profile of the kidney. Whether the kidney function is normal, it is being able to mitigate the damage. Whether it is in partial shock, that is ATN, or whether it is in total shock, that it has lost a part of its function. So this ATN is very important. Its detection is very important, and its mitigation is also very important. Because if you do not mitigate this ATN, what will happen? Kidney will be permanently damaged. You will lose some amount of nephrons. And what will that lead to? What will that lead to? Loss of renal function. So when we have loss of renal function, we have again graded it into 4 parts. Category 1, no damage. Category 2, some damage. Category 3, large damage. And category 4, end stage renal disease. That means the patient does not have the capacity to filter out metabolic anabolites from the system, and these patients are classically dependent upon hemodialysis. Okay. So today's entire lecture is for you to understand at what stage of damage the kidney is, how to detect that stage of the damage, how to mitigate that damage to prevent loss of renal function for a sustained life. And if there is a loss of function, what is the grade and what is the therapy that is offered to the patient so that they can live an apparently healthy life despite of the damage that has taken place. Are you with me till now? Anybody has lost their way somewhere in between? কোন জায়গাটায় বোঝনি? বুঝেছিস? Very good. So the first and foremost important parameter is creatinine. First and foremost parameter is creatinine. Tell me, what do you know about the metabolism of creatinine? From where is creatinine produced? Lysine and arginine. That is creatine, not creatinine. Where is creatinine produced from? Very good. The answer is creatine phosphate. What is creatine phosphate? No idea. Creatine phosphate. What? Key. What is it? It is a high energy compound which is an intrinsic part of each and every muscle. Huh? It is basically a high energy compound which allows you to generate energy to drive muscular contractions.
and the average amount of creatine phosphate present in your body is more or less always same, leave about 10%. So of the entire pool of creatine phosphate, good morning. So out of the entire pool of creatine phosphate, only 10% of it is metabolized to creatinine, which is being excreted from your renal system. Creatinine is neither reabsorbed, neither secreted, very less, approximately very less. Yeah. Okay. 95% confidence interval dhore nile very less, negligible. Limit tends to 1. Okay. Limit tends to 1. What does that mean? এতগুলো কথা যে তোমাদেরকে ক্রিয়েটিনিনের উপরে বললাম, মানে কি? যদি কিডনি ডিফেক্টিভ হয়, যদি কিডনির সমস্যা হয়, যেহেতু the amount of metabolism for creatinine is fixed, সেহেতু if the creatinine concentration increases, that means kidney is losing its function to form and concentrate urine. বোঝা গেল? Is approximately fixed. Limit tends to 1. রিপোর্টে দেখলে ক্রিয়েটিনিন বেড়েছে, তার মানে কি হয়েছে? কিডনির ইন্ট্রিনসিক ফাংশনের ক্ষমতা কমেছে। বুঝা গেল? This is one cardinal point of importance of creatinine. The second point of cardinal importance is, since creatinine is neither reabsorbed nor secreted, we can utilize it for estimation of glomerular filtration rate. We can utilize it for the estimation of glomerular filtration rate, and we are using this glomerular filtration rate to define the stages of CKD, chronic kidney disease. এক্ষুনি বললাম level 1, level 2, level 3, level 4. বুঝা গেল? This is the paramount importance of creatinine. Okay. The second fellow is urea. You all know urea. The question was, write the inborn errors of metabolism of amino acid disorders, and 90% urea is not an amino acid, my boy. আসবে এতে বললে হবে? সবার খাতায় টাইপ 2 হাইপার অ্যামোনিয়া আর HNH সিনড্রোম লেখা ভর্তি। তোদেরকে চাওয়া হয়েছে ইউরিয়া জেনেটিক ডিজিজের জন্য? Okay, all of you who think you are more intelligent than your teachers, kindly tell me how is urea formed in the body? On Nathan cycle, what happens? Citrulline, arginosuccinate lyase, synthase, lyase, arginaseর পর
ornithine plus urea. Very good. তার মানে cardinal পয়েন্টটা কোথায় তৈরি হচ্ছে? কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস অ্যামোনিয়া। Carbon dioxide plus ammonia is giving formation of carbamyl phosphate 1. That means the major two metabolic end products of cellular metabolism, carbon dioxide from where? Carbon dioxide কোথা থেকে বের হচ্ছে? Cellular respiration, mitochondrial cellular respiration. That is the primary waste product for glucose metabolism and energy cycle. The second waste product is ammonia. Ammonia is coming from, এই তো আগের দিন লিখেছিস, বল ভেবে, তাড়াতাড়ি বল, অত সময় নেই। Oxidative deamination. Oxidative deamination. Protein synthesis breakdown from alpha amino protein to alpha ketoglutarate acid. That is the second crux of metabolism. So these two primary metabolite end products are being utilized in the urea cycle to produce urea. So now tell me, if urea increases, আমি আসি তোর কাছে, if urea increases, what does it tell you? What does it tell you? Your urea has increased. Protein urea তো অনেক পরে, শুধু ইউরিয়া বেড়েছে। প্রোটিন ইউরিয়া মানে এক্সক্রিশন অফ প্রোটিন ইন ইউরিন, আমি সেটা বলছি না। ইউ হ্যাভ হাইপার ইউরিনেমিয়া ইন ব্লাড, urea value 108. What does it tell you? Either there has been a glucose energy metabolism due to, or there is an hyper excretion of amino acids and destruction of amino acids, which has led to greater incidence of ammonia, which has been reflected as hyperuricemia, or the kidney is not being able to filter urea at all. So if urea increases, it can be due to a primary disease of kidney, or it can be due to a secondary disease of kidney. So here you have to analyze on the basis of the patient. Here you have to analyze on the basis of the patient's history and clinical syndrome, why has the urea increased? তাই না? দুটো কারণে হতে পারে। এক, ইউরিয়া মেটাবলিজম বাড়ার মানে এনার্জি, hyperproteinemia, excess protein diet, dehydration, muscle breakdown, starvation, sepsis, severe infections, cranial damage, all of these, liver failure, all of these will lead to increase in urea, or it is just due to an intrinsic renal pathology, that the renal system does not have the capacity of excreting urea anymore. Okay, got a good idea? Urea কেন বাড়তে পারে, ক্রিয়েটিনিন কেন বাড়তে পারে, ক্রিয়েটিনিন বাড়ার মানে কি, ইউরিয়া বাড়ার মানে কি, মাথা ঢুকেছে? Does any of you have confused any part till now? Very good. নিরবতা সম্মতির লক্ষণ, though the ass has no brains. So both serum creatinine and creatinine clearance are used as kidney function test to determine, give an idea about the severity of the disease,
affirms the diagnosis of renal specific disease or primary renal disorders. And thirdly, to continue or to dictate the follow-up and the treatment protocol for the patient. Serum creatinine 55 to 120 micromole per liter in adults. এটা ভুল করে মনে রাখবে না, এটা ভুল করে মনে রাখবে না। The normal values of creatinine is 0.6 to 1.5, or in some books it is written, or in some books it is also written 0.8 to 1.3. You can take the PowerPoint presentation. Why waste your time clicking pictures? Click pictures of your friends, no? That will be of better use. It's available to you. Okay. Good morning, sleepyheads. You wanna take a morning walk? No? No? Really? Wanna wash your face? Wanna drink some water? এই জন্য ছেলে আর মেয়েদেরকে অল্টারনেট বসানো উচিত, তাহলে ছেলেগুলো ঘুমোয় না। Okay. So what is the normal value of, shut up. So what is the normal value of serum creatinine? This is important. What is the normal value of serum creatinine? Bolo. 0.8 to 1.5. 0.8 to 1.5. Key unit ta ki milligram per dl. Okay. 0.8 to 1.5 milligram per dl. That is the normal value of serum creatinine. As I have already told you, the importance of creatinine. See, 90% of the body creatine is present in muscles, which functions as a high energy compound. About 2% of that is being metabolized into creatinine through non-enzymatic processes. That is why the amount of excretion of creatinine is more or less fixed in the body. And creatinine is the metabolic end product of what? Creatine metabolism. Okay, males usually have a higher creatinine level than females due to being more muscular. Okay, with age, your creatinine levels will increase. Why? কেন? বুড়ো হলে ক্রিয়েটিনিন বাড়বে কেন? মোটা হওয়ার জন্য না, মাসল ডিজেনারেশনের জন্য। ঠিক আছে? একটা 60 বছর বয়সের লোকের মাসল মাস আর একটা 12 বছরের ছেলের মাসল মাস সেম নয়। So other cardinal features of why serum creatinine is being used for the estimation of glomerular filtration rate. Why? Not absorbed by the renal tubules. It is an endogenous substance which is not affected by diet. Okay? It remains in plasma for a fairly long time and the amount of its secretion is more or less fixed. তো কি হয়েছে? কি হয়েছে? না, ইংরেজিতে যখন লেখা আছে উর্দু দিয়ে কি কাজ? ওকে, so creatinine clearance. What is creatinine clearance? তার মানেটা কি বাদ বাকিরা কেউ বুঝলো? এই 2 into V by P কথাটার অর্থ কি? What do you mean by creatinine clearance? With each and every heartbeat, your body is having one complete circulation in your circulatory system. An amount of blood flow is directed in your renal plasma flow, right? So
Depending upon this renal plasma flow, a particular amount of creatinine will be cleared from your plasma and will be excreted into your urine. This is known as creatinine clearance, or this is known as the clearance of any analyte. For each and every single cycle, how much of the analyte is naturally being cleaned from your entire body system. Okay, and we are using the concept of this clearance to estimate KFR, or with one circulation how much of your blood is being filtered through your glomerulus to form the ultrafiltrate of urine. Okay. Transference कोई do. Accurate measurement of GFR by clearance tests requires determination of concentration of plasma and urine of that substance. কতটা clearance হলো? কতটা clearance হলো? At one cycle, how much of the body system passed through the urine, and how much of that analyte was cleared from your system. This ratio will give you clearance. Now clearance for any analyte, it can be 1, it can be greater than 1, it can be lesser than 1. How so? If it is secreted, suppose an analyte is secreted, then your clearance will be greater than 1. If the analyte is reabsorbed from your tubular system, its clearance is less than 1. And if there is neither secretion nor reabsorption, like inulin, like creatinine, it is 1. Okay? So this is the bare concept of clearance. So for GFR estimation, if we are using an analyte, what should be its features? Freely filtered at the glomeruli. Okay? Neither absorbed nor secreted by the tubules. The concentration in the plasma should remain fixed, should not be affected by basic metabolism. Better if it is an endogenous substance, so that there is no inflammation, no allergic episode. Okay, now infection and allergy akas pata. And finally, it can be easily measured. Okay, its measurement or its analysis should be relatively easy, so that it can be done in day-to-day laboratories and even in small laboratories. Creatinine meets most of the criteria. That is why we are using creatinine clearance for calculation of GFR. In children, it is KL by M. Okay, clearance is KL by M. K means clearance, L is length, and M is body surface area. For adults, about 20 to 40, more or less fits at 110 ml per minute. And with age, it might decrease up to 70 or 80 milliliter per minute. As he said, U into V by P. What does this mean? What is U? What is V? What is P? ভাই ওটা অ্যাভেলেবেল আছে, ওটা নিয়ে নিবি পরীক্ষা লেকচারের পরে, ছবি তোলার কোনো দরকার নেই। This expression UV by P, what does it mean? U means urinary concentration. U means urinary concentration of the analyte. P means plasma concentration, and V means blood volume. Very good. V means blood volume. So if we can find 2, then we can find the
clearance of that unit. See, U is concentration of creatinine in urine, V is volume of urine per minute, and P is concentration of creatinine in the serum. Cockcroft-Gault formula. Okay, you really need to mug this one up. I am very sorry, but you really need to mug this one up. Cockcroft-Gault formula will appear as a short note, will appear as a small calculation, and it can appear in your viva, it can appear in your theory paper, it will definitely appear in your postgraduate entrances. Okay? It will definitely appear in your postgraduate entrances. It is basically the formula of estimating GFR on the basis of creatinine concentration. So what is the formula? K into 140 minus age into body weight divided by serum creatinine. Okay. K is constant. It is 1.23 for males and 1.04 for females. Okay. Apart from this, there is another formula which is utilized for the estimation of your GFR, and that is MDRD equation. Okay, MDRD equation. Just know the name. MDRD equation at your level is not important. And these are the accessory parameters which is estimated along with urea creatinine to perform a renal function test. 2 मिनट दाঁড়ালে পাক বসে যাবে। Sodium, potassium, chloride, calcium, magnesium, phosphorus, pH and blood urea nitrogen. Okay, these are the other parameters that you are supposed to analyze with your renal function test. With this, we have finished our lecture. Phasa. Phasa means it is the laminar condensation of the loose areolar tissue around the structures in any region. This is the laminar condensation. Alright, what does it make? It makes the muscular compartments, the neurovascular compartments and the spaces. It lines the spaces. And in the cervical region, we have seen that from the base of the skull, from inside and in the outside, we see around the base of the mandible to the over the mastoid crest, covering the origins of the sternocleidomastoid as well as the occipitalis muscle. It is extended over the superior nuchal line up to the occipital protuberance, external occipital protuberance. Then it encircles the upper part, and in the lower part, it is continued as the along the upper border of the spine of the scapula to the lateral border and then anterior to the acromion, then passing along the borders of the, now here is the trapezius and here lies the sternocleidomastoid. It splits to enclose both these muscles and ends over the manubrium sterni, enclosing a space which is known as the suprasternal space of Barnes, which contains most importantly the anterior jugular venous arches. Alright, this part I have told, the continuity, the upper and the lower limits.
And the layers, I have told about the layers. That is the investing layer, the pretracheal layer, forming the ligament of Berry for the movement of the thyroid gland along with the movement of the deglutition. All right. And the prevertebral layer, starting from the base of the skull up to the third thoracic vertebra as a longitudinal strip, blending with the anterior longitudinal muscles of prevertebral muscles, group of prevertebral muscles. All right. Now I have asked what are the prevertebral muscles in the neck region. ठीक है जी? What are the muscles? चारटे muscle को बोलो. हाँ बोलो. Longus colli. All right. All right. Thank you. So these prevertebral muscles are covered by the prevertebral layer. Remember, one part of this prevertebral layer is moving along the cervicoaxillary canal. Okay? That is forms the axillary sheath that is thin over the axillary vein and thick over the axillary arteries. Actually, all the sheaths over the neurovascular bundle is always thin over the vein to allow expansion of the for the venous return. All right. You will see in the neck also, that is the carotid sheath is also is a condensation of the areolar tissue that forms a felt work. The term is felt work. There is a condensation of areolar tissue that forms a felt work along the common carotid artery and then the external and internal carotid just after division. All right. And the internal jugular vein enclosing the vagus nerve behind, deep and behind both of them. All right. So in the neck region, you are asked, number one, the level of branching of common carotid arteries. কোন লেভেলে common carotid artery internal and external carotid artery তে divide করে? That is the upper lamina, upper border of the thyroid cartilage. All right, এটা একটা question. Next question তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় carotid sheath-এর extent of carotid sheath. কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত carotid sheath extend করে? Next question. ঠিক আছে? From the arch of aorta to base of the skull. All right. Anterior layer formed by, anterior layer of carotid sheath is formed by deep lamina of deep cervical, investing layer of deep cervical fossa. Posterior layer is formed by prevertebral. All right. So these are the question. These are the question you will be asked. Content bolle bolo, content bolle ki bolbe? আমাকে বলো কন্টেন্ট বই, ক্যারোটিড শীথের কন্টেন্ট, ওয়ান লাইন। হ্যাঁ, বলতে হবে কমন carotid artery and after division the internal carotid artery. Internal carotid is remained in the sheath. External carotid artery is coming out of the sheath. IJV থাকবে আর ভেগাস থাকবে। 19 is no, not within. No. It's a wrong idea. 10th nerve only is within the carotid sheath. All right, not the 9, not the 11, not the 12. That's why I am here. I know this identification and the position, location of the structures you need to know. All right, কোনটা কোথায় আছে? Retropharyngeal space এ, ঠিক আছে, আমি দুটো স্পেস তোমাদের prevertebral fossa, when I was talking about the prevertebral fossa, I mean, ঠিক আছে, due to time constraint, the retropharyngeal space and the parapharyngeal space. Though I have started the discussion with the Vincent's angina, that's an infection from the parapharyngeal space, which couldn't be identified for years together. How this floor of the mouth, that is the mylohyoid muscles, is getting infected, and there is a big swelling below the neck with salivation and dysphagia. ঠিক আছে, এই ইনফেকশনটা কোথা থেকে স্প্রেড করে এইটা দীর্ঘদিন বোঝা যায়নি। ঠিক আছে, এইটাকে এই যে ভিনসেন্ট অ্যাঞ্জাইনা, সেটা
প্যারাফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেস দিয়ে, মানে ফ্রম দ্য লিঙ্গুয়াল টনসিল, ওরাল ক্যাভিটির ওরাল ফসেসের যে প্যালাটাইন টনসিল, সেই লিঙ্গুয়াল টনসিল বলছি, প্যালাটাইন টনসিল, সেইখান থেকে প্যারাফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেসে এই ইনফেকশনটা স্প্রেড করে আপ টু দ্য মাইলোহাইড মাসল। ঠিক আছে, এই স্পেসটার একটা বাউন্ডারি রয়েছে। আর রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেসের একটা বাউন্ডারি আছে। দ্য প্রিভার্টিব্রাল ফাসা, তার একটা লেয়ার বেস অফ দ্য স্কাল থেকে অ্যালার ফাসা হয়ে সামনের দিকে বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল ফাসা, দ্যাট ইজ আ স্ফিংটারিক মাসলস যেগুলো রয়েছে, সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, মিডল কনস্ট্রিক্টর এন্ড দ্য ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর। ঠিক আছে, এর বাইরে যে বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল ফাসা রয়েছে তার সাথে ফিউজ করে যায় হচ্ছে অ্যালার ফাসাটা। আর যেটা প্রিভার্টিব্রাল লেয়ারটা সেটা অ্যান্টেরিয়র লংজিটিউডাল মাসলস অফ দ্য প্রিভার্টিব্রাল মাসলস এর সাথে ফিউজ করে যায়। এই দুটোর মাঝখানে যে একটা স্পেস রইলো, ঠিক আছে, with the apex at the base of the skull and opening in the superior mediastinum, this space is called the, on either side, the carotid sheath on either side, this space is called the retropharyngeal space. All right, this space is the retropharyngeal space. No, এই আইডিয়াটা তোমাদের ভুল হচ্ছে। in the midline there is a septum. বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল ফাসা অ্যালার ফাসা ফিউজ করে যায়, হ্যাঁ ওরা ফিউজ করে যায়। ঠিক আছে, আপার পার্টে ওরা ফিউজ থাকে। ঠিক আছে, ওরা ফিউজ করে যায়, দুপাশে ক্যারোটিড চিত আছে। আর যেটা তোমার প্যারাফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেস, ঠিক আছে, প্যারাফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেসের মিডিয়ালি কনস্ট্রিক্টর মাসলস, ঠিক আছে, সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসলস, ছবি আমি এঁকেছি আগের দিন। ঠিক আছে, মিডিয়ালি সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসলস, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়াল with palatine at the level of the palatine tonsil. All right, and anterolaterally আর posterolaterally দুটো বাউন্ডারি রয়েছে। anterolaterally রয়েছে ramus of mandible with the medial constrict, কি বলে, medial pterygoid, ramus of mandible, medial pterygoid, laterally রয়েছে masseter। ঠিক আছে, আর posterolaterally, ঠিক আছে, পোস্টোলাটারি মানে হচ্ছে পোস্টোলাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য দ্যাট ইজ দ্য পোস্টেরোমিডিয়াল পার্ট অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে, আর ক্যারোটিড চিট ডিভাইড করছে রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেস আর প্যারাফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেসকে। ঠিক আছে, সামনের দিকে রেমাস অফ ম্যান্ডিবল, লেখো সামনের দিকে রেমাস অফ ম্যান্ডিবল উইথ medial pterygoid and outside that is the lower end of the masseter. Posterolaterally রয়েছে থাকবে হচ্ছে তোমার medial part, that is the posteromedial part of the parotid gland. ঠিক আছে, and in between the parotid gland, হ্যাঁ ঠিক আছে, আর styloid process appearing in between the external and internal carotid arteries. Just back to them, that is behind that is the carotid sheath. তার ঠিক পেছনে রয়েছে carotid sheath, that is separating the retropharyngeal space and the parapharyngeal space. ঠিক আছে, done. ঠিক আছে, এইবারে two things, যেটা styloid apparatus এর তিনটে মাসলস আর লিগামেন্টস। ঠিক আছে, এই দুটো ওর মাঝখানে রয়েছে, এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ডিভিশনের মাঝখানে রয়েছে। ঠিক আছে, উইথ ইটস মাসল অ্যাটাচমেন্ট। বোঝা গেল? এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, ঠিক আছে, এই দুটোর মাঝখানে কে থাকছে? ইয়ে থাকছে styloid apparatus টোটাল। ঠিক আছে, styloid মানে styloid process with the 3 muscles and 2 ligaments attached to it. styloid apparatus এ কি কি মাসল রে? stylopharyngeus, আর pharyngeus. These 3 muscles originating from the 3 separate arches, these 3 muscles originating from the 3 separate arches and supplied by different nerves. এটা মনে রাখতে হবে বাবা। ঠিক আছে, এটা মনে রাখতে হবে। আর styloid second arch, of course, আরে আস্তে
হ্যাঁ বলো, দ্যাট ইজ দ্য থার্ড আর্চ। হ্যাঁ, হাইপোগ্লোসাল নার্ভ। ঠিক আছে, এটা মনে রাখতে হবে, এটা এই বলে না এটার ইয়ে আছে, প্রয়োজন আছে। ঠিক আছে, অ্যাজ উই proceed with the development of the neck region through the developments of the evolving developments of the pharyngeal arches, ঠিক আছে, we will be able to better understand the position. Anyway, so for the retropharyngeal space, what is important, that is the spread of infection from the lingual palatine tonsil in the parapharyngeal space, and in the retropharyngeal space there is an infection from the pharynx forming abscesses on over the posterior border of the sternocleidomastoid. ঠিক আছে, and it is in till date in our country it could be tuberculous. ঠিক আছে, তোমরা দেখোনি posterior border of sternocleidomastoid এ abscess point ইয়ে করছে, আর কি হয়, ওপেন করতে বললে মাউথ, ঠিক আছে, posterior pharyngeal বলে টর্চ ফেললে, ঠিক আছে, দেখবে মিড লাইন থেকে প্যারামিডিয়ান সোয়েলিং। ঠিক আছে, দিস ইজ অলসো ইজ কামিং ফ্রম দ্য retropharyngeal space, pyramidal swelling. And the other importance of retropharyngeal, there is the pharyngeal plexuses of pharyngeal vessels and nerves, pharyngeal plexus of vagus nerve, all right, and accessory intermingling. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার retropharyngeal space। বুঝা গেল? এগুলো নিয়ে আর বেশি কিছু বলার দরকার নেই। এবার তোমাদের anterior triangles of neck বলার আগে you need to understand the vertebral level of the neck region. এই যে neck আর face এর যে development from the branchial arches, ঠিক আছে, তার যে vertebral level, সেই vertebral levelটা তোমাদের বুঝতে হবে। ঠিক আছে, maxillary arch from the C1, that is the first branchial arch, ঠিক আছে, ফার্স্ট ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চের দুটো পার্ট, একটা ম্যাক্সিলারি প্রসেস, ঠিক আছে, আর একটা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার আর্চ, দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য মিকলস কার্টিলেজ, অলরাইট। এইটা এই লেভেলটা মানে প্যালেট, আমার প্যালেট হচ্ছে C1 ফার্স্ট সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাল লেভেল, ঠিক আছে, লোয়ার বর্ডার অফ C1, বেস অফ দ্য ম্যান্ডিবল লোয়ার বর্ডার অফ C2, হায়ার আর্চ অ্যাট দ্য লেভেল অফ C3। ঠিক আছে, এইটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। C3 শেষ হলো, থাইরয়েড ল্যামিনা শুরু করলো, C3 C4, দ্যাট ইজ দ্য বাইফার্কেশন অফ দ্য কমন ক্যারোটিড আর্টারি। আবার বলছি, C1 প্যালেটার, ঠিক আছে, প্যালেটার রুফ, দ্যাট ইজ ফাউন্ড বাই দ্য অ্যালং C1 vertebra, lower border of C1, base of the mandible, lower border of C2, and the hyoid arch, lower border of C3, and the thyroid lamina at the C3 C4 junction, all right, where the bifurcation of the common carotid artery occurs into external and internal carotid arteries. হলো, বলো বাবা, C3 C4 মানে হচ্ছে C3 লোয়ার বর্ডার। ঠিক আছে, এইবারে একটা জাস্ট
Very few people understand which is the submandibular region. If I ask you in the examination, which part of the neck region bears the submandibular region, define the submandibular region. আবার বলো, submandibular. Submandibular. I have asked which is the region that is entrusted for the submandibular gland. Question is not for submandibular gland, the submandibular region. কোন জায়গাটা, নেকের কোন জায়গাটা? Is the base of the chin to the hyoid bone. কি বলবে? না, এটাই তো মজা। এই জায়গা সাবম্যান্ডিবুলার যে রিজিয়নটা, ঠিক আছে, সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়নটা হচ্ছে এইখান, সাবম্যান্ডিবুলার, ঠিক আছে, এই রিজিয়নটা এইখান থেকে এইখানে। What are the structures we need to first know to divide this region? That is the plane of two muscles. We need to understand the plane of two muscles. Number one is mylohyoid and number two is no. Number one is mylohyoid and the number two is the level of hyoglossus. Yes, তুমি এই দুটো মাসেলের যদি লেভেল কোন ডেপথে আছে যদি তুমি না বুঝতে পারো, it's useless to describe, to divide the anterior triangles by the superior belly of omohyoid and the digastric muscle. আমার কথাটা বুঝলে? তুমি যদি আগে না বুঝতে পারো যে আমার mylohyoidটা কোনটা, which muscles is the mylohyoid or which muscle is the hyoglossus, if you fail to understand this, it is useless to divide the anterior triangles by the digastrics and the superior belly of omohyoid. বুঝে গেল আমার কথাটা? ঠিক আছে? Now you first have a clear idea where the mylohyoid is and where the hyoglossus is. বুঝে গেল? একটা ক্রস সেকশনাল ছবি আঁকি, আগে এইটা দেখি আমরা, ঠিক আছে, তারপরে অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেলসকে ভাগ করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। বলো, চিন থেকে স্টার্নাম না, হায়োয়েড, চিন থেকে হায়োয়েড, এই যে স্পেসটা, ঠিক আছে, সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন, সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন, ঠিক আছে, তোমরা সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের স্পেসের কথা ভাবছো, দিস ইজ এ সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন, ঠিক আছে। এইবারে একটা ক্রস সেকশন না আঁকলে তোমরা বুঝতে পারবে না এইটা টাং।
part of the hyoglossus. Now it is the space that is have been drawing, that is the superior constrictor muscles of the pharynx, ঠিক আছে, and the chin, superior constrictor muscle, ঠিক আছে, আর এখানে কি রয়েছে, this is the chin, এই জায়গাটা রয়েছে। হ্যাঁ, এবারে দেখো ফার্স্ট থিং হচ্ছে কি, আমার শর্ট যে ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসলস রয়েছে, দ্যাট ইজ মোস্ট ইন দ্য মোস্ট সুপারফিশিয়াল প্লেন, ঠিক আছে, সেটা মোস্ট সুপারফিশিয়াল প্লেন মানে আমি একটা ছোট্ট করে এরকম করে এঁকে দিতে পারি, ঠিক আছে, এইখানে যদি আমার হায়োড হয়, এইখানে যদি আমার হায়োড হয়, ঠিক আছে, এইখানে যদি আমার হায়োড হয়, মোস্ট সুপারফিশিয়াল প্লেন, সবচেয়ে সুপারফিশিয়াল প্লেনে কে রয়েছে, এইখানটায় দুটো ডাইগ্যাস্ট্রিক, ঠিক আছে, দুটো ডাইগ্যাস্ট্রিক মোস্ট সুপারফিশিয়াল প্লেনে, তাহলে এটা হাফ অফ সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল হলো, ঠিক আছে, এটা মিড লাইন, এপাশে অ্যান্টিবেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক একটা, এপাশে একটা অ্যান্টিবেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক একটা, বেস রয়েছে কোথায়, হার্ট বোনে, ঠিক আছে, তাহলে আমার সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেল, হাফ অফ দ্য সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল দুপাশে হয়ে গেল, ঠিক আছে, এইবারে আর একটা কি রয়েছে না আমার, হ্যাঁ, এবার ডাইগ্যাস্ট্রিকটা, ঠিক আছে, ডাইগ্যাস্ট্রিকটা কিরকম করে আসছে, এরকম করে আসছে ডাইগ্যাস্ট্রিকটা, এই রিজিয়নে এইরকম করে আসছে, তাহলে আমার এই যে এই পার্টটা যেটা হবে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য ডাইগ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল, ঠিক আছে, এইবারে এখানে পুলিটা থাকে, গ্রেন কোথায় রে, হিয়ার ইজ দ্য ফাইব্রাস পুলি, এইখানটায় ফাইব্রাস পুলিটা থাকে, ঠিক আছে, বিটুইন দ্য টি টেন্ডন and this part is supplemented by the styloid muscle, all right, having the same thing, that is the common tendon, the posterior and the styloid, yes, digastric is supplemented by the stylohyoid muscle, ঠিক আছে, এটাকে আরেকটু এক্সটেন্ড করতে হয়, এই তোমার এই ছবিটাকে আরেকটু এক্সটেন্ড করতে হয়, ঠিক আছে, তার মধ্যে কি থাকবে, এই ছবিটাকে আরেকটু এক্সটেন্ড করতে হয়, ঠিক আছে, যে আমার লোকেশন অফ posterior belly of digastric and styloid, এইটা হচ্ছে এই দুটো লোকেশন, posterior belly of digastric and the styloid muscle, এটা একটু ইয়ে হয়ে গেছে না, floor of the mouth কে কোন মাসে পেলে, mylohyoid কে, ঠিক আছে, from the mylohyoid line to the body of the hyoid bone with a midline raphe, ঠিক আছে, just lateral to this is the posterior belly of digastric coming up as the anterior belly, which is supplemented by the styloid muscles, that is forming the digastric triangle. Remember, this digastric triangle is again divided by the stylomandibular ligament into anterior basal triangle and posterior basal triangle by the stylomandibular ligament, by the anterior basal and the posterior basal triangle, ঠিক আছে,
অ্যান্টি ট্রায়াঙ্গেলের আমরা বাউন্ডারি কি দিয়েছি? হোয়াট ইজ দ্য বাউন্ডারি অফ অ্যান্টি ট্রায়াঙ্গেল? anterior border of sternocleidomastoid from mastoid surface, হ্যাঁ, প্যারালালিং উইথ কার প্যারালালে রয়েছে এই জায়গাটা? mastoid সারফেসটা এত বড় একটা জায়গা, আপ টু হোয়াট লেভেল? আমি যখন একটা ট্রায়াঙ্গেলকে ডেসক্রাইব করছি, আপ টু হোয়াট লেভেল? ডিপ সার্ভাইকাল ভাষা ইনক্লুজ করে আফটার দ্য sternocleidomastoid a space, then includes what? কি সব বলছিস তোরা? Sternocleidomastoid muscle after enclosing the deep cervical fossa, after enclosing the sternocleidomastoid, ঠিক আছে, there is a space that it floats, then covers another muscle. What is that? Yes, that is the trapezius. ঠিক আছে, posterior triangle না, এই পর্যন্ত ওইটা তো posterior triangle এর তোমার রুফ করে দেবে, তাহলে ওই লেভেল পর্যন্ত থাকবে, মানে হচ্ছে সুপিরিয়র নিউক্লিয়ার লাইন পর্যন্ত। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এবার কেন এই যে পার্টটা, এই যে পার্টটা তোমার অ্যাঙ্গেল অফ দ্য মাউথ থেকে একটা লাইন তো টানি আমরা টিপ অফ দ্য ম্যাস্টয়েড প্রসেস পর্যন্ত, বুঝেছো? এই থেকে হ্যাঁ, এই পুরো এই যে পার্টটা, দ্যাট ইজ দ্য পোস্টেরিয়র বেসাল ট্রায়াঙ্গেল, যার কন্টেন্ট বেসিক্যালি আমরা যেগুলো আঁকছিলাম, ঠিক আছে, স্টারয়েড অ্যাপারটাস, হ্যানো ত্যানো, হ্যাঁ, এগুলো যা 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 আঁকছিলাম, হোয়াট এভার আই হ্যাভ বিন ড্রয়িং, ঠিক আছে, all comes in the posterior basal triangle, ঠিক আছে, along with the nerves 9 10 11 12 নার্ভ এঁকেছি বাবা আমি ছবি, ঠিক আছে, এখানে 9 10 11 12 নার্ভ থাকবে, আইজেবি থাকবে, ঠিক আছে, ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন থাকবে, 9 10 11 12 নার্ভ থাকবে। তাহলে মিড লাইন হলো, এখানে আমার মিড লাইন হলো, ঠিক আছে, আপ টু দা ম্যানুব্রিয়াম, ঠিক আছে, এটা মিড লাইন রইল, কিন্তু অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেলকে এখানে অ্যান্টিরিয়র বর্ডার অফ sternocleidomastoid up to the mastoid, up to the mastoid surface at the level of superior nuchal line, ঠিক আছে, and a line extending from that to the angle of the mandible, then the chin. All right, this makes the anterior triangle, which is divided by the digastric muscles as well as the superior belly of omohyoid, ঠিক আছে, these two are half of the submental triangle. Next is the digastric triangle. হলো, এবার হচ্ছে carotid triangle এর বাউন্ডারি বলো আর muscular triangle এর বাউন্ডারি বলো। পসিবিলিটি, হ্যাঁ বলো বলো, হ্যাঁ, একটা একটা করে বলো, এইদিকে above and in front, দেখ এই কেউ একজন ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেলের বাউন্ডারি বল, এনিবডি? Tell me the boundaries of carotid triangle. নাম ধরলে তো পরের দিন ওখানে গিয়ে বসবি না, হ্যাঁ? carotid triangle এর বাউন্ডারি কি রে? অভিক ওগুলো হচ্ছে, আরেকজন বলো, তোমরা সাপ্লিমেন্ট করো, হ্যাঁ? anterior inferior posterior belly of digastric, এটার anterior border, হ্যাঁ হ্যাঁ ফাটিয়ে দিয়েছে, তারপরে এই দেখো, দেখেছো দেখেছো, চাপা চাপা, ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ, গিভ এ বিগ হ্যান্ড টু হিম, গিভ এ বিগ হ্যান্ড টু হিম, ও ফাটিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে, give a big hand to them, ঠিক আছে, অল রাইট অল রাইট, হ্যাঁ আমার ভীষণ ভালো লাগলো, ঠিক আছে।
Now at this stage, let us know the position of the anterior triangle in relation to the vessels and nerve. Alright, that we need very much, যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার। ঠিক আছে, এই ছোট ছবিটা মুছে দিই। color. এটা একটু কোইনসাইড করে গেল। Ascending pharyngeal, after the bifurcation, the ascending pharyngeal,
the superior thyroid. All right. Then the lingual, the facial. ঠিক আছে? The beginning part of the facial. Along with the, this is the occipital artery, but not the posterior auricular artery. Not the posterior auricular artery. In between this occipital artery and the posterior occipital, that is occipital, posterior auricular artery. This is the carotid triangle. ঠিক আছে? এটা বুঝতে হবে। এইটা posterior valley of digastric, এই লেভেলটা posterior valley of digastric। এই দিকটা anterior belly থাকবে, এইটা হচ্ছে along this posterior valley of digastric। বোঝা গেল? এই যে আপার বাউন্ডারিটা আঁকলাম, that is along the posterior belly of digastric। ঠিক আছে? লোয়ার পার্টটা এইটা হচ্ছে superior belly of omohyoid। This is superior belly of omohyoid and this is the sternomastoid। হলো? আর একটাই জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে এই প্লেনে একই ছবি রইল, ঠিক আছে, আমাকে নার্ভস গুলো বুঝতে পারে। এই তো এইটা, এই যে প্যারালেলিজমটা আঁকলাম বিটুইন দা কি বলে posterior auricular artery আর occipital artery, ঠিক আছে, this boundary is along the posterior valley of digastric, this part is the superior valley of omohyoid and this is the anterior border of sternocleidomastoid। Got my point? আর এই বাউন্ডারিটা যদি আমি জুড়ে দিই, মিডলাইন থেকে যদি এই বাউন্ডারিটা আমি জুড়ে দিই, ঠিক আছে, স্টার্নোহায়োইড দিয়ে, ঠিক আছে, তাহলে এটা আমার মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেল হয়ে যাবে। দিস উইল কমপ্লিট দ্য মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেল। ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি আমি, এটা অ্যাসেন্ডিং ফ্যারিঞ্জিয়াল। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট মিডিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য কমন ক্যারোটিড আর্টারি। দিস ইজ দ্য superior thyroid, this is the lingual and the facial artery। ঠিক আছে, I need to mention the position of the nerves। ঠিক আছে, position of the nerves, ঠিক আছে, ওইটা হলে তোমরা বুঝে যাবে, বাকি আমার আর কিছু লাগবে না, বাকি আমার আর কিছু লাগবে না। এইটা একটু শুধু আমি মোটা করে আঁকলাম।
Just a minute. The structure which is going backwards, this is spinal accessory. This is the spinal accessory. This is the ninth nerve. This glossopharyngeal nerve. ঠিক আছে বলছি এইটা কি তারপরেরটা pharyngeal branch of vagus ঠিক আছে pharyngeal branch of vagus তারপরে superior laryngeal nerve নামছে ডিভাইডিং ইনটু external laryngeal and internal laryngeal হ্যাঁ ঠিক আছে আর তার মাঝখানে যে লুপটা তৈরি হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য হাইপোগ্লসাল নার্ভের লুপটা ঠিক আছে হাইপোগ্লসাল নার্ভের লুপটা এইরকম C1 C2 C3 C1 C2 C3 ঠিক আছে এই হাইপোগ্লসাল নার্ভ তার সাথে এর একটা ব্রাঞ্চ হ্যাঁ ঠিক আছে এই এর ডিসেন্ডিং হ্যাঁ and this is joining with the common trunk of these two ঠিক আছে এখান থেকে জিনিওহার্ড আর থাইরয়েড কে দিচ্ছে ঠিক আছে এটা সুপিরিয়র ভ্যালি অফ ওমোহার্ড এখানে তিনটে মাসল কে দেবে ঠিক আছে হ্যাঁ এইটা হাইপোগ্লসাল দিস ইজ দ্য হাইপোগ্লসাল এইটা হাইপোগ্লসাল না এটা বলো হ্যাঁ হ্যাঁ this is the answer is only this part all right answer is this part C2 C3 root joining to form the descendant cervicalis all right and the fibers from C1 root moving along the hypoglossal nerve that is the হ্যাঁ জিনিওহার্ড এই ঠিক আছে then the superior belly of omohyoid then sternohyoid sternothyroid and the inferior belly of omohyoid all right so we have 4 suprahyoid muscles and the 4 infrahyoid muscles চারটে suprahyoid muscles আর চারটে infrahyoid muscles ঠিক আছে এর সাথে তোমাদের আমি আর কিছু বলছি না ছেড়ে দিচ্ছি এর সাথে তোমাদের যেটা জানতে হবে কতক্ষণ টাইম আছে শেষ ঠিক আছে এর সাথে যেটা জানতে হবে সেটার সঙ্গে সঙ্গে যে আর্চ ওয়াইজ ডেভেলপমেন্ট এই স্পেসটা কিন্তু এরকম ছেড়ে দেওয়া যাবে না ঠিক আছে আর্চ ওয়াইজ ডেভেলপমেন্ট হায়োয়েডের ডেভেলপমেন্ট বলো কোন কোন আর্চ সেকেন্ড এন্ড থার্ড আর্চ এবারে আর্চ ওয়াইজ যখন পড়ে নিলে তখন কোন স্ট্রাকচারের সাথে কোন স্ট্রাকচারের ডাইরেক্ট অ্যানাটমিক্যাল কন্টিনিউটি হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে তাহলে বাকি যে স্ট্রাকচারস গুলো কারণ নেক রিজিয়নটা কি নেক রিজিয়ন ইজ বেসিক্যালি স্পেস ক্রিয়েটেড ইন বিটুইন দ্য মাসকুলার কম্পার্টমেন্ট নিউরোভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট দিস থিং ঠিক আছে তাহলে এটা কে কার সাথে ডেভেলপমেন্টালি রিলেটেড ঠিক আছে তাহলে কিন্তু ব্র্যাঙ্কিয়াল সিস্ট আর ব্র্যাঙ্কিয়াল ফিস্টুলা তোমরা বুঝতে পারবে না ঠিক আছে একটু হাইপোগ্লসাল নার্ভ নিয়ে বলার ইচ্ছে ছিল ছেড়ে দিচ্ছি আমি ঠিক আছে দিস পার্ট আমি ছেড়ে দিচ্ছি মুছে দিচ্ছি বলো বলো এইটা ডিসেন্ডেন্ট হাইপোগ্লসাই ও এই তো জিনিওহার্ড আর থাইরয়েড জিনিওহার্ড এন্ড থাইরয়েড this is the superior belly of omohyoid sternohyoid sternothyroid and the inferior belly of omohyoid ঠিক আছে this is answer কিন্তু এইটা নয় answer means loop all right ঠিক আছে তোমরা কিছু কোশ্চেন করলে না কিন্তু অনেক কোশ্চেন করা উচিত ছিল inferior belly of omohyoid inferior belly of omohyoid আমি বেসিক্যালি এসেছিলাম তোমাদের পোস্টিরিয়র বেসাল ট্রায়াঙ্গেলটা বলবো বলে ঠিক আছে কিন্তু বুঝলাম যে তোমাদের এই স্ট্রাকচারের আইডিয়াটা এখনো হয়নি আমি বললেই তো হবে না জোর করে ঠিক আছে কোন লেয়ারে কোন মাসলটা রয়েছে এই 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 ছবিটা তোমরা সবাই কিন্তু ইয়ে করবে মানে এখান থেকে না বইতে আছে এমন নয় যে এই ছবিটা
ঠিক আছে, তা নাহলে কিন্তু মাসেল লেয়ারগুলো বুঝবে না। ঠিক আছে, মানে লিঙ্গুয়াল আর্টারিটা, দ্য লিঙ্গুয়াল আর্টারি ইজ অ্যাট ফার্স্ট, ঠিক আছে, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য, ঠিক আছে, লিঙ্গুয়াল আর্টারিটা জাস্ট বিলো দ্য টিপ অফ দ্য গ্রেটার কর্নু। এবারে এই যে যেটা আসছে এসে তোমার বিলো দ্য গ্রেটার কর্নু সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, আর ক্লোজ টু দ্য গ্রেটার কর্নু বেশি দূরত্ব থাকে না, ঠিক আছে, মানে একটুখানি ওপরে, সেটা লিঙ্গুয়াল আর্টারি। ফার্স্ট পার্টটা ইন ফ্রন্ট অফ দ্য হায়োগ্লসাস, ঢোকেনি এখন হায়োগ্লসাসে, লুপটা করার পরে এরকম করে ঢুকবে হায়োগ্লসাসে, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট। আর থার্ড পার্ট ইজ দ্য উইদিন দ্য গ্ল্যান্ড, মানে দ্যাট ইজ দ্য আর্টারিয়া লিঙ্গুয়া, আচ্ছা ঠিক আছে, মানে একটা নাম আছে ওর, ঠিক আছে, আর্টারিয়া লিঙ্গুয়া, দ্যাট ইজ ইট ইজ ডেস্টাইন্ড ফর দ্য লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ, দ্যাট ইজ দ্য টু সাপ্লাই দ্য টাং। তাহলে ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড পার্ট হবে ইন রিলেশন টু দ্য হায়োগ্লসাস মাসল। ঠিক আছে, এই যে হায়োগ্লসাসের প্লেনটা ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য টাং থেকে এই যে, ঠিক আছে, ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ টাং থেকে এই রকম ডিপার প্লেনে, অ্যান্টেরিয়র প্লেনে রয়েছে মাইলোহাইড। যখন ট্রায়াঙ্গেলটা তুমি দেখবে অ্যান্টেরিয়র প্লেনের, অ্যান্টিরিয়র বেসাল ট্রায়াঙ্গেলের সুপারফিশিয়ালি রয়েছে মাইলোহাইড, ঠিক আছে, ডিপে, ওটার থেকে যখনই ডিপে ঢুকবে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের ডিপার পার্ট, সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড অ্যান্ড ডাক, ঢুকছো ভেতরে, এটা জিনিওগ্লসাস, তারপরে পাবে হায়োগ্লসাস। কোনটা জিনিওগ্লসাস? ডিপার মাসল, সবচেয়ে ডিপ মাসল। তুমি সামনে দিয়ে আসছো না, তুমি তো সামনে দিয়ে আসছো, ঠিক আছে, এই হায়োগ্লসাস, হায়োগ্লসাস প্লেনের ভেতরে ঢোকে হচ্ছে লিঙ্গুয়াল আর্টারি থার্ড পার্ট, ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো, কি বলো? এগুলো বললাম, ডাইগ্যাস্ট্রিক বলে গেলাম তো, ডাইগ্যাস্ট্রিক, মাইলোহাইড, submandibular gland, superficial part, deep part, that is indented or separated by the myloid muscle. This is the duct of the submandibular gland. Here is the sublingual gland. This is genioglossus, hyoglossus. I emphasize the hyoglossus with its descending part. Descending part টা আকার এঁকেছি বলেই আমি এটা মোটা করেছি, ঠিক আছে। এটা at the level of superior constrictor, possibly of digastric and the styloid muscle. চল হয়েছে। Seven and eight. Seven mean facial and eight vestibular. তো প্রথমে এখন কি কোনো নার্ভ তোর পরীক্ষার সময় করবে, তোকে জিজ্ঞেস করবে যে what type of nerve it is, নার্ভটা কি নার্ভ। তো facial nerve হচ্ছে it is a mixed nerve. What do you mean by mixed nerve? Mixed nerve is sympathetic, parasympathetic and as well as special sensation. তিনটে এই facial nerve এর তিনটে কম্পোনেন্টই আছে। এবারে তিনটি কম্পোনেন্ট থাকে, তো যেটা হচ্ছে সেন্সরি অরিজিন, একটা অরিজিন থাকবে, অরিজিনটা হচ্ছে মোটর নিউক্লিয়াস অফ দ্য সেভেন ক্রেনিয়াল নার্ভ, এটা সিচুয়েশন থাকে ইন দ্য পলস। নেক্সট হচ্ছে তোর প্যারাসিম্প্যাথিক। প্যারাসিম্প্যাথিক ইট ইজ দ্য সুপিরিয়র দ্য স্যালিভারি নিউক্লিয়াস। সেন্সরি কোথায় যাবে? সেন্সরি যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে দ্যাট সাপ্লাই দ্য অল দ্য ফেসিয়াল মাসল অফ আওয়ার ফেস এক্সেপ্ট লিভেটার প্যারিফেরাল সুপিরিয়র। এই মাসলটাকে ফেসিয়াল নার্ভ সাপ্লাই করে না, বাকি অল নার্ভকে সাপ্লাই করে। নেক্সট হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথিক, এটা অরিজিন করছে, ইট ইজ অরিজিন দ্য সুপিরিয়র স্যালিভারি নিউক্লিয়াস। তো তাদের এটা সাপ্লাই করছে স্যালিভারি নিউক্লিয়াস, যখন তাদের সাপ্লাই করবে ইন দ্য গ্ল্যান্ড। কি কি গ্ল্যান্ড না? তো salivary gland, submandibular gland, in the gland in the palate, all the glands situated in our face that is supplied by the facial nerve. Okay. Third হচ্ছে তো facial sense. It originates from the genicular ganglion. Genicular ganglion
and it is supplied তাকে সাপ্লাই করে in the first in the anterior two-third of our tongue. বুঝা গেল? তাহলে তিনটে কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে তোর sympathetic, parasympathetic and basal cells. Sympathetic, it is originated from our the facial nucleus, and it is situated in the bones, and it is supplied the all the facial muscle except levator palpebral superioris. Next is the parasympathetic division, that is supplied, that is originate from the superior salivary nucleus, and it is supplied the most of the gland in our mouth, that is the submandibular, sublingual, that is the gland in the inner palate, যতগুলো গ্ল্যান্ড আছে সব সাপ্লাই হচ্ছে বাই প্যারাসিম্পাথেটিক। নেক্সট দ্য basal sensory, that is the superior it is the genicular ganglion. It is originated from genicular ganglion, and it is supplied to the taste of the anterior two-third of the tongue. Okay. Now facial muscle, as I told earlier, it is supplied all the facial muscle except levator palpebral superioris. In apart from face, it supplied two muscle, that is the platysma, that is situated in our neck, and the stapedium, that is situated in our ear. তাহলে একটা একজনকে করছে না, সেটা হচ্ছে লিমিটার প্যারাটাল সুপিরিয়রিস, ওটা বাদ দিলে বাকি দুজনকে করছে একটা প্যাটিসমাকে করছে আর আবার স্টেপিডিয়াসকে করছে। বুঝা গেল? and it is responsible for the our taste sensation in our anterior two-third of our tongue. Okay. Now taste. এবার কি হবে, তুমি এই ফেসিয়াল মাসলটা আরো ওকে আছে কিনা কিভাবে টেস্ট করবে? তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ইন্সপেকশন, দেন প্যালপেশন। ইন্সপেকশনে কি দেখি, ধর একটা পেশেন্ট তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তো এটা বন্ধ করে তো first you are the short questions, and next you observe there is জিজ্ঞাসা কি করতে পারিস? জিজ্ঞাসা করতে পারিস হচ্ছে যে যখন খাবার খায়, when we eat something, if there is something accumulate in our cheek or not, তাহলে যদি কোনো মুখে তোর কোনো দিকে চিকে একটু খাবার আটকে যায়, তাহলে কি হবে না ওই দিকে তোর বাক্সমিটার যে মাসল আছে সেটা প্যারালাইজ হয়ে যাবে। কারণ ওই দিকটা ফেসিয়াল নাম্বার বলে দেওয়া আছে। নেক্সট কি জিজ্ঞেস করতে হবে, দেয়ার ইজ এনি ডিবলিং অফ স্যালাইভা। যাদের ফেসিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস হবে তাদের তো কি হবে যে মুখের এই চিকের যে মাসল টোন সেটা চলে যাবে। তাহলে মাসল টোন চলে গেলে কি হবে না সেদিকে তো ড্রিবলিং হবে। থার্ড কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবি যে মুখটা আমি কি বললাম যে দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য আওয়ার সিক্রেশন অফ স্যালাইভা। তাহলে জিজ্ঞেস করা তার ড্রাই মাউথ হয় কিনা, ঠিক আছে। ফোর্থ আমি কি বললাম যে ইট ইজ সাপ্লাই দ্য অ্যান্টিরিয়র টু-থার্ড অফ দ্য স্টাম। তাহলে জিজ্ঞেস করতে হবে তার রিসেন্ট টেস্ট চলে গেছে না আছে। নেক্সট কি জিজ্ঞেস করতে হবে, বলেছিলাম এটা সাপ্লাই করে কাকে, স্টেপিডিয়াস। তার হাইপার অ্যাকুয়েসিস হয় কি? হাইপার অ্যাকুয়েসিস মানে হচ্ছে তুই আস্তে কথা বলবি আর প্রচুর জোরে শুনবি, ঠিক আছে। তাহলে এই পাঁচটা জিনিস তোকে প্রথম তোকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। কি জিজ্ঞেস করবি যে if there is any accumulation of food in the cheek, first, second, there is any dribbling of saliva in the in mouth in recent history, third হচ্ছে তোর কি বললাম বল, there is any issue regarding the dryness of the mouth, fourth
there is any abnormality regarding taste sensation in tongue, তো anterior posterior বুঝবে না, in the tongue বলতে টেস্ট এর কোনো গন্ডগোল হচ্ছে কিনা। and fifth হচ্ছে তো there is any hyper acusis or not, মানে সে কম সাউন্ডে বেশি শুনতে পাচ্ছে না, এগুলো তোকে জিজ্ঞেস করতে হবে। anterior তোমার ওটা টার্ম হচ্ছে ভেগ ব্যাপার, কেন আমি বলি ধর মনে কর ধর তুই টেস্ট তো পরে বলছি ওটা, মানে টেস্টটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ, এটা টেস্ট করা খুব মুশকিল। হাইপার অ্যাকুসিস হচ্ছে কিনা তুই তো অটোমেট্রিক্যালি পেয়ে যাবি, কিন্তু কারণ টেস্ট চলে গেছে কিনা, হ্যাঁ তোর তুই যখন আউটডোরে ডিউটি করবি সবাই বলে ডাক্তার মুখে কিছু মজা পাচ্ছে না, এক সিমটম মানে এটা ডিফাইন করা খুব মুশকিল, কিন্তু বাকিগুলো তুই এটা বুঝতে পারবি। এবারে হচ্ছে তুই ইন্সপেকশন কী কী দেখবি না, ফার্স্ট দেখবি হচ্ছে যে দেখ পেশেন্টের ফেসটা ডাল কিনা, ডাল মানে হচ্ছে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন লেস কিছু হচ্ছে কিনা, মানে তার কোনো এক্সপ্রেশন কিছু আছে কিনা। সেকেন্ড হচ্ছে তার এই যে আমাদের এই ফোল্ডটা থাকে এখানে ন্যাসোলেবিয়াল ফোল্ড সবাইকারই আছে, এই ফোল্ডটা লস্ট হয়ে গেছে কিনা। যদি কোনো মাসল অ্যাট্রফি, ফেসিয়াল নার্ভ পলসি হলে ফেসিয়াল নার্ভ অ্যাট্রফি হবে, তাহলে এই সাইডের মাসলগুলো অ্যাট্রফি হবে, তাহলে তখন কী হবে, তার এই যে ন্যাসোলেবিয়াল ফোল্ড যেটা সেটা থাকবে না, বা দেখলে একদিকে ন্যাসোলেবিয়াল ফোল্ড আছে একদিকে নেই, ঠিক আছে। or if there is any deviation of the mouth, মানে দেখলি মুখটা একদিকে দিকে আছে, তার মানে কি হচ্ছে যেদিকে প্যারালাইসিস হয়ে গেছে যেদিকটা হেলদি আছে, হেলদি রাউন্ড কি হবে তার দিকে টেনে প্যারালাইসিস হবে। এইগুলো তুমি দেখে নেবে যে এইগুলো আছে কি। নেক্সট হচ্ছে তোর এক্সামিন, হাউ ইউ এক্সামিন দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভ, এখানে চলে আসে। তাহলে যখন তুই এক্সামিন করবি তখন সাবজেক্টকে ফার্স্ট তোকে বলতে হবে তুই কি করতে চাইছিস, তারপর তোকে বলতে হবে তুই যা যা বলবি সেইগুলো তোকে বোঝাবে, ইনস্ট্রাকশনগুলো ফলো করে। পুরো এই সামনে দেখা উপর আমলটাকে দেখ, এখানে ভাঁজ হচ্ছে, এই যে উপর দিকে এই যে ভাঁজ হচ্ছে পাচ্ছিস তো, তাহলে দিস ইজ দ্য টেস্ট অফ ফ্রন্টাল বেলি অফ অক্সিপিটাল ফ্রন্টাল, তাহলে এটা ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে দেখ এরকম করে সামনের দিকে এরকম করে দেখা, এই যে আরো দেখা সামনের দিকে, এই আমলটা এই এরকম করছি, যে এরকম তাকাচ্ছি, মানে আমার আমলটা ভুল এইভাবে ভালো হচ্ছে, আইব্রো দুটো সেটা হচ্ছে তোর কর্রুগেটর সুপারসিলিয়ারি, টেস্ট ফর কর্রুগেটর সুপারসিলিয়ারি, ঠিক আছে। তারপর কি করতে বলতে হবে, ওকে বলতে হবে যে তুই একবার দাঁত দেখা, এই যে এটা কি টেস্ট, ওই যখন কি কর ওই যখন দাঁত দেখাবে তোকে হাত দিয়ে আমরা ফিল করতে হবে। দিস ইজ দ্য টেস্ট ফর the diabeticus major and minor, এই যে হাত দিয়ে দেখলি কোন কেমন আছে, পরিষ্কার কোন পয়েন্ট পরিষ্কার না মাসেলের, তো ওই যখন টেস্টটা ইয়ে করে তখন তোকে দেখতে হবে হাত দিয়ে ফিল করে যে কোনটা ঠিক আছে, ঠিক আছে, তার ডায়াবেটিকাস মেজর অ্যান্ড মাইনর হয়ে গেল। তারপর ওকে বলতে হবে যে সিজ দেবার জন্য, সিজ দে, ঠিক আছে, সিজ এটি দিতে পারে, তাহলে মুখে ব্লোয়িং পাওয়াটা ঠিক আছে। দিস ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য vaccinator and orbicularis oris, টেস্ট ফর অরবিকুলারিস ওরিস। নেক্সট কি করতে বলতে হবে, ওকে বলতে হবে যে তুই দেখ এরকম করে মুখটা খোলা, এরকম করে মুখটা খোলাতে বলতে হবে, তারপর তুই হাত দিয়ে এই হাতটাকে চিপে তুই চেষ্টা করবি যাতে হাওয়াটাকে বার করা যায়। যদি তুই বার করে দিতে পারিস তাহলে পলসি আছে, যদি বার করতে পারছিস তাহলে ওর পলসি নাই। দিস ইজ অলসো টেস্ট অফ দ্য vaccinator and the sphincter of the orbicularis oris. This is the test of the facial nerve. আরেকটা কি বলতে হবে না, এবারে টেস্ট হচ্ছে তোর প্ল্যাটিসমা, পরিষ্কার প্ল্যাটিসমা সাপ্লাই করে নেকে কি করতে এরকম কর, হ্যাঁ এরকম করে না, আরো কর, এই যে এরকম করে আরো করা এরকম
যত আমরা শিখে গেল এই যে এখানে তোর ফিল করতে হবে প্র্যাকটিসমা, এই যে প্র্যাকটিসমাটা ফিল করছিস, ঠিক আছে? এদিকে করলে প্র্যাকটিস করবি, নেক্সট তোমার উল্টো দিকেও করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে কি কি টেস্ট হলো? ফার্স্ট হচ্ছে উপর দিকে ফ্রন্টাল বেলি অফ অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস, নেক্সট তোকে এরকম করে দেখতে বলতে হবে, এরকম করে, দ্যাট ইজ দ্য পজিশন অফ সুপারসিলিয়ারি। থার্ড হচ্ছে তোকে বলতে হবে ক্লিনচিং অফ টিথ করতে, এটা হচ্ছে জাইগোমেটিকাস মেজর এন্ড মাইনর। নেক্সট কি বলতে হবে যে তোকে হুইসলিং করতে বলতে হবে করে, এটা হুইসলিং করতে পারে কারণ মুখের মাসলগুলো ঠিক আছে, দ্যাট ইজ the nasal of the vaccinator. নেক্সট বলতে হবে যে মুখটা এরকম খোলাতে, ওর কাজ হবে মুখটাকে এরকম করে চিপে হাওয়াটাকে বার করে দেবে। যদি প্যারালাইসিস থাকে বার করতে পারবি, প্যারালাইসিস না থাকলে বার করতে পারবি না। আর দিস ইজ দ্য টেস্ট অফ দ্য vaccinator and sphincter of the orbicularis oris. নেক্সট হচ্ছে তোর টেস্ট হচ্ছে প্র্যাকটিসমা। প্র্যাকটিসমা থেকে ক্লিনচিং অফ দ্য এরকম করে তোর ক্লিনচ করতে বলতে হবে। তাহলে ক্লিনচ করলে কি হবে না তোর এই প্র্যাকটিসমাটা কম্বিনেট হবে। এদিকে দেখলি, নেক্সট হচ্ছে এই করে এদিকে প্র্যাকটিসমা দেখতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এইগুলো হচ্ছে ফেসিয়াল নার্ভের টেস্ট। ফেসিয়াল নার্ভের দু রকম টেস্ট, দু রকম পলসি হয়। একটা হচ্ছে এই যখন তোরা ওয়ার্ড করছিস, বললো যে স্যার রাত্রিবেলা কেন হসপিটাল খোলা থাকে, রাত্রিবেলাও দিন না, হ্যাঁ? তো পরীক্ষা যখন যাবি তখন তুই প্রচুর লোক দেখবি আসবে এরকম করে এক চোখ খোলা এক চোখ বন্ধ, মুখ দিয়ে টপ করে গান করবে, দ্যাট ইজ দ্য বেলস পলসি। তাহলে দু ধরনের পলসি হয়, একটা হচ্ছে ফেসিয়াল নার্ভের সুপ্রানিউক্লিয়ার পলসি এন্ড দ্য ইনফ্রানিউক্লিয়ার পলসি। সুপ্রানিউক্লিয়ার পলসি যেটা আমরা বলছি বেলস পলসি, সেখানে কি হবে না একদিকে একটা ইউনিলেটারাল, দ্যাট ইজ দ্য ইউনিলেটারাল ফেসিয়াল নার্ভ পলসি, একদিকে তো ফেসিয়াল নার্ভ চলে গেছে, ঠিক আছে? তারপরে কি হচ্ছে না দেখবি চোখটা যেদিকে ইয়ে করে আছে, মুখটা উল্টো দিকে বাঁকা, কারণ আমরা যেদিকে চোখটা চলে গেছে ওদিকে ফেসিয়াল নার্ভ চলে গেছে, তারপর সেদিকে চোখটা বন্ধ করতে পারছে না। আর উল্টো দিকে বাঁকাটা কেন হচ্ছে? কারণ হচ্ছে যেদিকে হেলথি মাসল সেটা মুখটাকে টেনে নিয়ে, ঠিক আছে? তার সঙ্গে কি হবে ড্রিপলিং অফ সালাইভা, যেদিকে বলছে আমি তাকে মুখে কিছু চিবাতে পারছি না। তারপর তার বাক্স ধরে গেছে, বাক্সে যেটা গেছে জাইগোটিকাস গেছে মেজর মাইনার, তার সঙ্গে হচ্ছে তোর অরবিকুলারিস ওরিস গেছে, এগুলো সব গেছে, সেটা চিবাতেও পারছে না, ড্রিপলিং অফ সালাইভা হচ্ছে, টিপিক্যাল ফেসিয়াল নার্ভ পলসি। এটা আরেকটা পলসি হয়, সেটা হচ্ছে সুপ্রানিউক্লিয়ার পলসি, তারপরে ইনফ্রানিউক্লিয়ার পলসি। এই নিউক্লিয়ার পলসিতে উপর দিকে ব্রেনের উপর অংশে স্ট্রোক হবে। এখানে কি হচ্ছে, এখানে চোখের কোনো কিছু হবে না। চোখে কেন কোনো কিছু হবে না? কারণ আমাদের এই পর্যন্ত বাইলেটারাল ইনারভেশন থাকে, মানে একদিক চলে গেল আর একদিক থেকে সাপ্লাই করতে পারে, চোখে কিছু হবে না। সে চোখ খুলতে বন্ধ করতে সব পারবে, কিন্তু বাকি ফাংশনগুলো যেগুলো তোকে দেখালাম, হুইসলিং দেওয়া বা তোর মুখ খোলানো বা তোর ডেভিয়েশন অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ, সেগুলো কিন্তু সবটার ইনফ্রাটের সবকটাতেই থাকবে, বুঝে গেল? এটা হচ্ছে সুপ্রা। আমরা কি করি, ওই সুপ্রা ইনফ্রা থেকে সুপ্রা করে দিলি, দিয়ে থেকে বেলস পলসি দিলে এটাকে স্টেরয়েড চালিয়ে দিই, 2 দিন পরে ডাক্তার হচ্ছে লোকজন নিয়ে তোর মাত্র করবে। তোকে তাহলে বুঝতে হবে সুপ্রা না ইনফ্রা। যদি সুপ্রা হয় তাহলে তো বেলস পলসি মিটে গেল, তুই তো ওষুধ দিয়ে দিলি, তখন ভালো হয়ে গেল। কিন্তু যদি ইনফ্রা হয় তার মানে স্ট্রোক আছে তোর ওখানে মাথায়, তখন তোকে একটা সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করে দেখতে হবে ওই জায়গাটায় কিছু তোর কোনো লেসন হচ্ছে, বুঝা গেল? এই হচ্ছে ফেসিয়াল নার্ভের টেস্ট। পরিদর্শন করতে পারবি মোটামুটি, ঠিক রে? নেক্সট হচ্ছে তোর ভেস্টিবুলার কক্লিয়ার টেস্ট, ঠিক আছে? তাহলে অ্যাজ আই টোল্ড আর্লিয়ার যে ভেস্টিবুলার কক্লিয়ার মানে হচ্ছে ভেস্টিবুলার ডিভিশন আছে, আবার তোর কক্লিয়ার ডিভিশন আছে, ঠিক আছে? এই কক্লিয়ার মানে হচ্ছে তোর শোনা, আর ভেস্টিবুলার মানে হচ্ছে তোর ব্যালেন্স, ওকে? তাহলে এগুলো তো দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে, মানে হচ্ছে একটা হচ্ছে সেন্স নিউক্লিয়াস অফ অরিজিন, কি বলবো নিউক্লিয়াস অফ অরিজিন থাকবে, আর একটা তোর সাপ্লাই থাকবে। তাহলে এই ভেস্টিবুলার কক্লিয়ার ডিভিশন হয়, তাহলে প্রথম যেটা করতে হবে যে দুটো নার্ভ সাপ্লাই আছে, একটা হচ্ছে তোর স্ক্যাপ্রা নিউক্লিয়াস আর একটা হচ্ছে স্পাইরাল গ্যাংলিয়ন, ঠিক আছে? তাহলে স্ক্যাপ্রা নিউক্লিয়াস যেটা আছে, স্ক্যাপ্রা থেকে তো সাপ্লাই হবে তোর আমাদের এন্ডোলিম্ফ এন্ড সেমিসার্কুলার ক্যানেল, এই জায়গাটায় সাপ্লাই হবে।
and that is solely responsible for the hearing. And next হচ্ছে তোর স্পাইরাল গ্যাংলিয়ন। স্পাইরাল গ্যাংলিয়ন এখান থেকে সাপ্লাই হয় কোথায়? না ককলিয়া। এবং ককলিয়া থেকে কোথায় সাপ্লাই হয়? ইট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য হিয়ারিং। ও তাহলে এবারে তোর কিভাবে তুই টেস্ট করবি? যেগুলো ককলিয়ার টেস্ট। প্রথম হচ্ছে তোর ভয়েস টেস্ট, ওয়াশ টেস্ট এন্ড তোর টিউনিং ফক টেস্ট। ভয়েস টেস্ট কি হচ্ছে? জেনারেলি দেখা যায় যে মোটামুটি হুইসপারিং সাউন্ড 8 থেকে 12 ফুটের মধ্যে তো নর্মাল পারসন শুনতে পারে। তাহলে তোকে কি করতে হবে? ও এখানে থাকবে আর তুই মোটামুটি 12 ফুট যারা এগুলো মোটামুটি কত 12 ফুট হবে, তাই তো? 8 থেকে 12 ফুট। এবার তোকে আসলে জিজ্ঞেস করতে হবে তোমার নাম, হ্যাঁ শুনতে পারবে বা শুনতে পারবে না, তোকে আরেকটাই দিতে হবে 12 ফুট 11 ফুট করতে হবে, তারপর জিজ্ঞেস করতে হবে তোমার নাম, আরো দিতে হবে। এখান থেকে শুনতে পাবে সেটা হচ্ছে তার নরমাল। নরমাল 8 থেকে 12 শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু অ্যাবনর্মাল কখন যখন শুনতে পাচ্ছে না তখন তোকে টেস্ট করতে গেলে কি করতে হবে? 1 ফুট করে তোকে এগিয়ে গিয়ে আসতে হবে। বুঝে গেল? এটা হচ্ছে ভয়েস টেস্ট। মানে নরমাল 8 থেকে 12 শুনতে পাচ্ছে, তুই ওকে জিজ্ঞেস করবি, এরকম করে জিজ্ঞেস করতে হবে, বুঝলি তো? মানে হুইসপারিং সাউন্ড ওটাও শুনতে পাবে, পেল না তখন আর একটু এগিয়ে আবার সেম জিনিস জিজ্ঞাসা করি, আবার একটু আর একটু তো এই করতে করতে ধর সবটা শুনতে পেলো, তারপরে তার ওই জায়গায় কিন্তু তার গন্ডগোল আছে, হিয়ারিং এর গন্ডগোল আছে, এই তো নরমাল শুনতে পাচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে তোর ওয়াশ টেস্ট। ওয়াশ টেস্টে কি হচ্ছে? তোর নরমাল এখন ঘড়ি যেগুলো আছে না সেগুলো তোকে কানের কাছে নিয়ে আসতে হবে, যে নরমাল কিন্তু কানের টিক আওয়াজটাও পাচ্ছি কিনা, পাচ্ছিস? এখন আর ঘড়ি টিক আওয়াজ হয় না, বড় বস্তু দিয়ে কানেক্টে নিয়ে আসতে পারবি না। তো এটা হচ্ছে ওয়াশ টেস্ট। ওয়াশ টেস্ট হচ্ছে নরমাল ঘড়ি এই যে কাটারটা টিক 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 আওয়াজটা এটা কানের কাছে নিয়ে আসতে হবে, দিয়ে বলতে শুনতে পাচ্ছি না। নরমাল পারসন শুনতে পারে, তুই শুনতে পার তাহলে তার ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে তোর টিউনিং ফক টেস্ট। টিউনিং ফক টেস্ট কি হচ্ছে? দুটো আছে, ওয়েবার টেস্ট এন্ড রিনি টেস্ট। ওয়েবার টেস্ট, রিনি টেস্টে কি হচ্ছে? তোর ফার্স্ট হচ্ছে ওয়েবার টেস্ট। ওয়েবার টেস্টে কি হয়? তোকে পেশেন্টকে সামনে তাকাতে বলতে হবে, তুই একটা টিউনিং ফককে এরকম করে জাস্ট এই যেখানটা হিট করবি, হিট করার পর আধাটা ধরতে হবে। তো কোনখানে বেশি শুনছিস? কোনখানে বেশি শুনছিস? ডিস্টিংক্টলি কোন সাইড দিয়ে আসছে না, দুটো কানে সমান শুনছিস নাকি? হ্যাঁ, দুটো কানেও সমান। কি বলো? দুটো কানেই সমান শুনছিস, ডিস্টিংক্টলি কোন এক সাইড দিয়ে আসছে, ঠিক আছে তো? তার মানে এটা কি হচ্ছে যে নরমাল কি হবে? নরমাল যখন আমি এখানে টিউনিং ফর্কটা হিট করে নিয়ে ঘুরবো তখন জেনারেলি নরমাল ফিনোমেনন হচ্ছে দুটো কানেই সমান শুনবে। অ্যাবনর্মাল কখন হবে? ইন আওয়ার্স। তো সেমি তোর একটা কন্ডাক্টিভ ডেফনেস আর একটা হচ্ছে তোর সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস। সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস যেটা হবে সেটা কি হবে না, যে কানটা ভালো সেই কানে বেশি শুনবে। ইন সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস কি হবে? যে কানটা ভালো ইন দা সেই কানে কিন্তু সে বেশি শুনবে, ইন দা সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস। আর ইন দা কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ ডেফনেস patient can hear better in his or her disease ear. মানে ডিজিজ ইয়ার যেটা সেখানে কিন্তু শুনবে ইন কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ ডেফনেস। বুঝলে গেল? তাহলে কি করতে হবে? তোকে টিউনিং ফর্কটা হিট করতে হবে 500, এটা কত হয়? 512 হার্টজ। এগুলোতে সবকটা 512 হিট করতে হবে, যে তোকে পরে ধরতে হবে, ইকুই ডিস্টেন্সে ধরতে হবে, তারপর জিজ্ঞেস করে দেখতে যে তুমি কোন কানে বেশি শুনছো। নর্মাল পারসন বলবে আমরা দুটো কানেই সমান শুনছি। অ্যাবনর্মাল কখন না যখন বলবে যে তোর কোন একটা কানে বেশি শুনছে, তার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে দুটো sensory neural deafness and the conductive type of deafness. In sensory neural deafness, it is the better ear can hear better.
But in conduct type of deafness, in the disease here, it can hurt better. বুঝা গেল? নেক্সট হচ্ছে রিনি টেস্ট। রিনি টেস্টে কি করতে হবে? সেম জিনিস যেখানে হিট করলি দিয়ে ওর এখানে ধরতে হবে। যখন তুই শুনতে পারবি তখন আমরা আঙুল তুলে দেখাবি, যখন শুনতে পারবি। শুনতে পাচ্ছিস কিছু? ভালো করে শোন। যখন শুনতে পারবি তখন আঙুল তুলবি। শুনতে পাচ্ছিস? পাচ্ছিস তো? কি বললো? আমি যখন এখানে দিলাম তখন শুনতেও পারছিল না, আঙুল তুলে দেখালাম। তারপরে আমি যখন আঙুলের কানের কাছে ধরলাম তখন বলে আমি শুনতে পাচ্ছি। তার মানে কি হলো? না, এয়ার কন্ডাকশনটা ভালো হলো দেন না বোন কন্ডাকশন। তাই তো হলো? প্রথম বোনে ধরলাম, বোনেও শুনতে পেলো না, সে বললো আমি পাচ্ছি না। তখন আমি ওর কানের কাছে ধরলাম, তখন বললো হ্যাঁ আমি কানে একটা হালকা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি। তার মানে এয়ার কন্ডাকশন is much more than the bone conduction. ঠিক আছে, তার মানে এটা কিন্তু নরমাল ফিনোমেনন, মানে কানটা ভালো আছে, কোনো খারাপ হয়নি। ঠিক আছে, তাহলে খারাপ হলে কি হতো? ইন্দা তখন হচ্ছে কি, তখন যখন তুই এই কানেও শুনতে পাচ্ছে না, তখন এই কানে নিলে এই কানেও শুনতে পাচ্ছে। তার মানে হচ্ছে তোর তার মানে কি হতো যে বোন কন্ডাকশন ইজ গ্রেটার দ্যান এয়ার কন্ডাকশন, তাই তো? তাহলে এটা কোন ডিজিজে হয়? ইন দা কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ ডিজিজ। তাহলে তোর তো দু ধরনের ডেফনেস কি বললাম বল? হ্যাঁ, সেন্সর নিউরাল ডেফনেস, আর কি বললাম? কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ ডেফনেস। তাহলে সেন্সর নিউরাল ডেফনেস আর কন্ডাক্টিভ ডেফনেসের পার্থক্যটা প্রথমে বুঝতে পারলাম। দ্বিতীয় যখন তুই রিনি টেস্ট করবি সেখানে কিন্তু সেন্সর নিউরালের প্রশ্ন আসবে না, অনলি ফর দ্য কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ ডেফনেস। তাহলে তুই দুটো টেস্ট যদি সামঞ্জস্যই করিস তাহলে তুই কন্ডাক্টিভ আর কোনটা আর সেন্সর নিউরাল কোনটা তুই পার্থক্য করতে পারবি। আগেরটাকে তুই পার্থক্য করতে পারবি না কিন্তু। আগেরটায় কি হচ্ছিল? ধর ও এইখানে শুনছে, মানে এইখানে শুনছে, কান খারাপ এইখানে শুনছে, তাহলে সেটা তোর মানে ডিসি আরও হতে পারতো, নর্মালি আরও হতে পারতো। ওই মানে কি হতে পারতো? দুটোই হতে পারতো ওই মানে, তাই না? এটা তোর ডিসি আরও হতে পারতো, নর্মালি আরও। তুই যতক্ষণ না এই কানটা দেখছিস বা তোর মানে কানের ডাক্তার দেখছিস ততক্ষণ তো এটা ডিজিজ হতে পারতো, নর্মাল হতে পারতো, ওই একটা কানে শুনছিস। তাহলে তুই পার্থক্য করতে পারছিস না ইট ইজ কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ ডেফনেস অর ইট ইজ আ সেন্সর নিউরাল টাইপ অফ ডেফনেস। তখন তুই কি করবি? রিডিং করবি। রিডিং করে কি করবি? রিডিং করে অনলি কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ ডেফনেসে কিন্তু তোর বোন কন্ডাকশন গ্রেটার দ্যান এয়ার কন্ডাকশন। তাহলে তুই এটা করে ফেললি, তাহলে তুই দেখলি যে এই কানটা তোর রিনি তোর যে পজিটিভ আছে, তারপরে তুই কি বলতে পারবি? তাহলে তখন তোর আছে তোর কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ সেন্সিটিভিটি এক্সক্লুড করে ফেলবি। তাহলে হোয়াট টাইপ অফ ডেফনেস দুটো টাইপ করে তুই এটা এক্সক্লুড করে ফেললি, কোন টাইপের ডেফনেস এখানে আছে। তুই যখন করবি তখন তোকে রিডিও করতে হবে, ওইবারে বলতে হবে, তবে তুই ওটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবি যে হুইচ টাইপ অফ ডেফনেস। বুঝে গেল? আর কোনো কনফিউশন নেই? বেশ। নেক্সট হচ্ছে তোর ভেস্টিবুলার কম্পোনেন্ট। ভেস্টিবুলার কম্পোনেন্টটা কি করলাম? ইট ইজ ওনলি রেসপন্সিবল ফর দ্য ব্যালেন্স। কি করতে হবে তোকে? পেশেন্টের তথ্যটা করতে সেম তোকে নিস্ট্যাগমাস টেস্ট করতে হবে। নিস্ট্যাগমাস তোকে আগেবার দেখিয়েছিলাম, সামনে দাঁড়াবি, আঙুলে করবি, আঙুলের এই টিপটাকে তুমি ফলো করো, এই যে এই ফলো করবি, এই উপর দিকে তুলবি, এই নিচের দিকে নামাবি, আবার হাতটা নিয়ে আসবি। এটি শুধু লক্ষ্যটুকু জানি যে কোনো চোখে কোনো জার্কি মুভমেন্ট হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, তাহলে এক্সট্রিম রাইট, এক্সট্রিম লেফট, আপার লোয়ার ওকে করে দেখে নিতে হবে যে ওর কোনো নিস্ট্যাগমাস আছে কিনা। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে তোর ক্যালোরিক টেস্ট। ক্যালোরিক টেস্ট হচ্ছে তোর
একটু ঝামেলা জিনিস আছে। পেশেন্টকে তো শোয়াতে হবে, শোয়ানোর পর তাকে 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তাকে নিয়ে আসতে হবে। তারপর হট ওয়াটার আর কোল্ড ওয়াটার, হট ওয়াটারের টেম্পারেচার হচ্ছে 44, কোল্ড ওয়াটারের হচ্ছে 30 ডিগ্রি। তাকে কানে মানে এই কানে একবার কোল্ড একবার হট, কোল্ড হট এই করে লোকে ইনজেক্ট করতে হবে। তাহলে কি হবে, এই যে একটা তোর টেম্পারেচারে একটা পরিবর্তন আসছে না, মানে ডিফারেন্স আসছে, সেটা কি করবে, কানের যে তোর সেমি সার্কুলার ক্যান আছে সেটাকে স্টিমুলেট করবে। সেখানে কিছু এন্ডোলিপ দেখবি 8খানা ছোট ছোট এন্ডোলিপ থাকে, বেলি ওটাই কিন্তু ব্যালেন্সটা নিয়ন্ত্রণ করে। সে কি করবে, সে তখন ওই এন্ডোলিপগুলোকে স্টিমুলেট করবে। ওই এন্ডোলিপগুলো কি হয় দেখবি, একটা এক ধরনের ডিজিজ আছে, তাকে বলা হচ্ছে দেখি তখন তোরা হসপিটালে ডিউটি করবি, প্রচুর আসবে কি না, এত মাথা ঘুরছে আর বমি করছে, মাথা গুলি বমি হবে। তো 90% ক্ষেত্রে ইট ইজ দ্য বিনাইল পজিশনাল ভার্টাইগো। যখন ও শুয়ে থাকবে তখন কোনো ভার্টাইগো হবে না, যখন শুয়ে আছে কোনো ভার্টাইগো নেই, ডান দিক দিচ্ছি আবার শুয়ে গেল মাথা করে, সেই চুপ করে শুয়ে থাকবে, উঠতে বললে সে উঠবে না, না উঠলে আমার মাথা ঘুরছে। তাকে বলা হয় বিনাইল পজিশনাল ভার্টাইগো। কি জন্য হয়, বিকজ অফ দ্য এন্ডোলিপগুলো প্রেসিপিটেশন হয়ে যায়, প্রেসিপিটেট করে যায়, ঠিক আছে। তোর সেই জন্যে তোর এই বিনাইল পজিশনাল ভার্টাইগো হয়। এক ধরনের টেস্ট হয়, সেই টেস্টটা হচ্ছে তুই পেশেন্টকে মানে কী করে বুঝবি যেটা বিনাইল পজিশনাল ভার্টাইগো। পেশেন্টকে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে শোয়াতে হবে, শুয়ে পেশেন্টকে মানে ব্যায়াম ওটা কী করতে হয়, 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে করার পর তাকে বলতে হয় কোন দিকে বেশি হচ্ছে, ডান দিকে বেশি হচ্ছে তোকে। তারপর ওর মুখটা ডান দিকে করে দিতে হবে, ডান দিকে করে ওকে বলতে পুরো শুয়ে ডান দিকে কাজ হয়, দিয়ে তোর 20 কাউন্ট করবে। আবার তারপর ঘুরে বলতে পুরো বাঁ দিকে শুয়ে যাবে, আবার 20 কাউন্ট পর তারপর উঠে পড়বে। এই ব্যায়ামটা করলে কি হয়, এন্ডোলিপ যেগুলো বেসিক্যালি করছে সেগুলো আবার ঠিক অবস্থায় ফিরে আসে। টেস্ট এইগুলো হচ্ছে এক্সারসাইজ, কারণ তুই ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছিস যেটা বিনাইল পজিশনাল। তো এটাও তাই, এটা কোনো এন্ডোলিপগুলোকে স্টিমুলেট করছে। এন্ডোলিপগুলো স্টিমুলেট করলে কী হবে, তখন মানুষের যার ওই পজিশনের গন্ডগোল আছে তার তখন নিস্টাইগমাস হতে শুরু করবে, ভার্টাইগো শুরু করবে। এটা হচ্ছে ক্যালোরিক টেস্ট, মানে যখন বলবি এক কানেই করতে হবে, 2 কানে নয়, বুঝে গেল। আগের একটা টেস্ট তোকে আমার হয়নি, বলা হয়নি, ওই ফেসিয়াল নার্ভে, সেটা হচ্ছে তোর ওই অ্যান্টেরিয়র 2/3 অফ দ্য টার্ম। ওটা কী করতে হবে, তোকে ওই মাঝামাঝি করে নিতে হবে, 4টে টেস্ট দেখতে হবে। একটা হচ্ছে সুগার দেখতে হবে, একটা হচ্ছে তোর ওই কুইনিন দিয়ে দেখতে হবে, একটা হচ্ছে তোর ভিনিগার দিয়ে দেখতে হবে, আর একটা কমন সল্ট। এই 4টে জিনিস তোকে দিকে দিয়ে দেখতে হবে ইকুয়াল হচ্ছে। ওইটা আমার বলতে মিস হয়ে গেছে, ওটা হচ্ছে তোর ফেসিয়াল নার্ভের টেস্ট, বুঝলি। কী করে দেখবি না, টেস্ট টিউবের মধ্যে সল্টগুলো নিবি, একটা জায়গায় সল্ট, একটা জায়গায় সুগার, একটা জায়গায় ভিনিগার, একটা জায়গায় কুইনিন নিবি, দিয়ে তুই ওই একটা তোর ওই গ্লাস রড সরু পাওয়া যায় যেগুলো গ্লাস রড, সেগুলো দিতে হবে। সেটা দিয়ে বলতে চিন্তা বার কর, দিয়ে বার করে তোকে বাইল্যাটারালি চেক করতে হবে, এদিকেও দেখলে এদিকেও দেখতে হবে ইকুয়াল কিনা। বলছিলাম যে কোনো টেস্ট যখন করবি তখন সবসময় তোকে ইকুয়ালি দেখে নিতে হবে। তো ওইটা আমার বাদ চলে গেছে, এটা মনে পড়লো, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে তোর ক্যালোরিক টেস্ট। ক্যালোরিক টেস্ট যখন এই কানে করবি তখন কিন্তু এই কানেও সেমই করতে হবে, পরীক্ষার সময় করতে দেবে না, তাও এটা জেনে রাখার জন্য বলে দেবে। নেক্সট হচ্ছে তোর বেনিস চেয়ার। কিছু না, একটা চেয়ার আছে, চেয়ারটা ওই 4-5 বার যদি ঘুরিয়ে দিস, যার তোর নিস্টাইগমাস থাকবে তার তখন ওই যেহেতু তোর কী হচ্ছে 4-5 বার ঘুরিয়ে দিলে কী হবে, তার তো ওই যে মানে প্রোপিওসেপশনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে তোর বলতে তোর যে ব্যালেন্স পজিশন এগুলো তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের নর্মাল পার্সনে কী হয়, আমাদের কুইক অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যায়, যখন চেয়ারটা থেমে যাবে ঠিক আছে, কিন্তু যারা তোর এই কানের এখানে গন্ডগোল থাকবে তাদের ওই অ্যাডজাস্টমেন্টটা হবে না। তাহলে 4-5 বার ঘুরিয়ে দেওয়ার পর তার কী হবে, তুই যখন তাকে থামাবি তখন সে বললে আমার চারিদিক ঘুরছে, তার মানে তার একটা ভার্টাইগো শুরু হয়ে যাবে।
ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোর ব্রেনিস চেয়ার। আর একটা রম্বাক টেস্ট। রম্বাক টেস্ট কি করতে হবে? উঠে দাঁড়া। প্রথম বলতে হবে তোর পেশেন্টকে পা এরকম করে ধরে, ধরে বলেছিলাম এরকম পা দাঁড়াতে বলতে হবে, হ্যাঁ, দিয়ে তারপর বলতে হবে তোর হাত দুটো ইকুয়াল স্ট্রেট করতে, ঠিক আছে, দিয়ে বলতে হবে চোখটা বন্ধ করতে। জেনারেলি কি হয়, জেনারেলি ওই এখন নর্মাল মেনটেন করতে পারছে, কিন্তু যাদের তোর ডান দিকের কান বা বাঁ দিকের ইয়ারে যদি কোনো গন্ডগোল থাকে, তাহলে দেখা যাবে যখন তুই চোখটা বন্ধ করতে যদি আমার ডান দিকে দেখা যাবে ডান দিকে বা যার বাঁ দিকে গন্ডগোল থাকবে সেদিকে আস্তে আস্তে টিল্ট হচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য লেফট, ঠিক আছে, যেদিকে গন্ডগোল সে সেই দিকে টিল্ট হয়ে যাবে। তাহলে তখন কি হতো, রম্বাক টেস্ট পজিটিভ। পজিটিভ হয় তখন যখন সে যেদিকে টিল্ট হচ্ছে সেই দিকে। এটা হচ্ছে তোর টেস্ট ফর ভেস্টিবুলার বাকলিং, ঠিক আছে। এবার দেখ মোটামুটি এইগুলোই পরীক্ষার সময় আসবে। এবার তোরা ওই ভাগ ভাগ হয়ে টেস্টগুলো নিজেরা হয়তো কর, যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমি বলবি, পরীক্ষাটা খুলে দিচ্ছি। টেস্টগুলো যাদের মনে হবে যে এই টেস্টগুলো করা উচিত বা পরীক্ষায় পাস করা উচিত তারা করো, আর যেটা মনে হবে যে টেস্ট করা উচিত নয়, পরীক্ষায় পাস করা উচিত নয়, তারা বাড়ি চলে যাও আর কি করবে, আগের দিন যেমন চলে গেছে তোমরা। আর লাস্টে অ্যাটেন্ডেন্স হবে আজকে, ফার্স্টে হবে। Thyroid process would be here, okay, somewhere here, right? It would be elongated. So which of the muscle? Stylopharyngeus, then styloglossus, then stylohyoid. There are three muscles, okay? So write it down, these three muscles: stylohyoid, styloglossus, and stylopharyngeus. There are three muscles. Okay. So could you tell this nerve? Could you tell me this nerve, which nerve is going here? Huh? नहीं, कौन सा nerve जा रहा है ऐसे? Huh? Superficial temporal nerve. This is the superficial temporal nerve. What is this bony prominence? This is the zygomatic arch. So you could see zygomatic arch would be just anterior to the parotid gland. And occasionally this parotid gland, there is some kind of accessory gland which would be present just above the buccal muscle. Remember this one. Some part, okay, some part of parotid gland may found above the buccal. Okay. So see, this is the parotid gland. Okay. So how many border and how many surfaces it has? Okay. So write it down. First one is about the border. So how does it look like? It is looking like a piriform shape. Okay. It is looking like a piriform shape. So at first it has got the base. Write it down. It has got one base. Base, apex, okay, anterior border, and posterior border. Anterior border and posterior border. Okay. So how many surfaces? These are the border. So it has got one base. So which would be the base? So if you go to the previous images, okay, so which one is the base? This is the base. Which one is the apex? This is the apex. Which is this border? Anterior border. This is the posterior border. So which would be the surfaces? This one is the superficial surface. Write it down. First one would be superficial surface. Okay. Then there would be superolateral surface. Superolateral surface. Okay. And see here. This is the anterior border. This is the posterior border. So there is some part which would be places medially towards the skin. So this part is known as anteromedial surface. Another would be posteromedial surface. Okay. So you could see this structure is entering through which surface?
this structure, what is this structure? This is facial nerve, and you know it is also known as goose feet, that is pes anterior. So in the knee joint, if you remember, there would be three muscles. What are they? तीन muscle क्या है knee joint में? The bursa. Then second one would be zygomatic. Third one is upper buccal. Okay. Fourth one is lower buccal, and the most lower one is known as the marginal mandibular. Marginal mandibular. So where you will get the parotid duct? Parotid duct কোথায় থাকবে? So see, you have to tell it would be between the upper buccal and lower buccal. Okay, how do you identify? It would be between the upper buccal and the lower buccal. Okay. Okay, so see, here are some accessory lobe. Okay, that is known as accessory parotid gland, right? So rather than this nerve, which are the important structure you will get in the parotid gland? That would be piercing the parotid gland, or maybe you have to dissect. In between that, you could find the structure. External carotid artery and its branches. Okay, it bifurcated into two terminal branches. Tell me the 8 branches. Who will tell? Tell me the branches of external carotid artery. 8 branches. তুই তো লাস্ট থেকে বলছিস, ফার্স্ট থেকে বল। প্রথমটা কি? নেকে কি কি যাচ্ছে? আমি বললাম 5টা ব্রাঞ্চ নেকে যাচ্ছে, সেটা কি? প্রথমে কি হবে? অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল, ওকে, দেন superior thyroid, lingual, facial, tonsillar, then posterior auricular, and these two. This is the 2 terminal branch. One would be the superficial temporal, another would be maxillary. Okay, so here would be 2 branches, 2 terminal branch. One is superficial temporal, another would be maxillary. And which is this vein? Retromandibular vein. How it forms? How the retromandibular vein is formed? Write it down. The formation of retromandibular vein. The formation of retromandibular vein. So first of all, there are 2 veins. What are they? Same. Superficial temporal and maxillary. Okay. So they will join together. They will form the retromandibular vein. Okay. Then from retromandibular vein there would be 2 division, anterior and posterior division. Okay. Now this anterior division would be joining to the facial vein. Just put one arrow. Retromandibular vein divides into anterior and posterior division. Okay. Now this anterior division would be joining to the facial vein to make the common facial vein. Ultimately they will form the common facial vein, the anterior branch. Okay, and the posterior branch join with the posterior auricular vein. Posterior auricular vein to make the external jugular vein. Understood? So there will be the formation of W over here, the angle of the mandible. Okay. So this is all about the retromandibular vein. Okay. So these are the surface. So this is the base. Okay. So if you cross section had a cross section of the parotid gland, so that time you could get, which would be found inside, that is be the medial border. Now this medial border has got 2 border, anterior border and posterior border. So that's why anteromedial surface, and another would be posteromedial surface, and this is the apex. Okay, so these are the different surfaces of the parotid gland. So now here it is showing how many structure. Okay, so first of all, see what is this? This is the
zygomatic arch, right? Which is this vein? Superficial temporal vein and superficial temporal artery. Okay, so which is this nerve? Could you tell which is this nerve? It is none other than it is the mandibular nerve. Okay, mandibular nerve. Okay, because you could see it is supplying the lower mandible. Okay, so that is known as inferior alveolar nerve. Okay, inferior alveolar nerve. And what is this? It is the great auricular nerve. Great auricular nerve, another division. Okay, so this is the parotid gland. Here one important question is which are the structure that would be pierced by parotid duct. Okay, so write it down, structure pierced by parotid duct. At first it is known as কি বলে ফিজিওলজিতে কি বলে এটাকে stension duct. It is also known as stension duct. What is the length? Length is 5 centimeter. 5 centimeter. Okay, this is the parotid duct. 5 centimeter and width is about 3 millimeter. Width is about 3 millimeter. Okay. So now, which are the structure that would be pierced by the parotid duct? So see from superficial to deep, which would be the structure? First would be the কি আছে বাইরে একদম বাইরে skin. Then superficial fossa. We know deep fossa is absent in the face. So instead of that, which muscle is there? Buccinator. Okay. Next structure would be skin, superficial fossa, buccinator. Then buccal pad of fat. Buccal pad of fat. Okay. Then buccal mucosa. Buccal mucosa. So there would be 3 B's. Okay. First one would be most outside. There will be the buccinator. Then buccal pad of fat. Then inside the buccal mucosa. These are the 3 B's that are pierced by the parotid duct. Okay. Now here one question is where does it open? So most common MCQ I told previously also where it opens parotid duct. টেনশন ডাক্তার কোথায় ওপেন করে so write it down it opens just opposite to the crown of upper second molar tooth opposite to the crown of upper second molar tooth যদি লাস্ট 10 বছরের কোশ্চেন করিস 5 বছরে এটা এসেছে ঠিক আছে এটা ভীষণ কমন কোশ্চেন ঠিক আছে ডোন্ট কনফিউজ ইট উড বি জাস্ট অপোজিট টু দি ক্রাউন অফ আপার সেকেন্ড মোলার টুথ ওকে বাট দেয়ার ইজ এ টুইস্ট you have to just see the MCQ it enters or it opens if it enters that means it is upper third molar tooth okay if it is enters that means it is upper third molar tooth but it opens to the crown of upper second molar tooth okay so see this is the okay so these are the border and surfaces so see it has got one lateral surface as well so which would be the structure that would be present on the lateral surface কি structure থাকে কি structure থাকে বল outside to inside so this apex is related to apex of parotid gland is related to write it down first one would be skin superficial fossa then superficial layer of the platysma
Okay, and investing layer of deep cervical fossa. Investing layer of deep cervical fossa. Okay. Now just think about this parotid gland. It is covered by a capsule. Okay. It is a type of fibrous capsule. How does it form? কি করে formation হয়? So write it down. It is formed from investing layer of deep cervical fossa. Investing layer of deep cervical fossa. Okay. Where it split, দুটো layer split হয়ে যায়, right? And it will again cover the parotid gland. So anterior layer টা কোথাও অবধি যায়? Anterior leaf, you could write anterior leaf extend up to the parotidomasseteric fossa. As parotidomasseteric fossa up to zygomatic arch. Okay. And what about the posterior leaf? Posterior leaf extend up to the base of the skull. Okay, posterior leaf extend up to the base of the skull. So now coming to the relation. Okay, what are the relation of the parotid gland? So at first you could see what is this? This is the capsule of the parotid gland, right? So which would be the structure? This is the substance of the parotid gland. So which would be the structure? The external carotid artery, retromandibular vein, and another one is facial nerve. Now the question is, from where it enters, which surface? Just now I told. What surface is okay? External carotid artery and facial nerve. It enters, right, to the parotid gland. Posteromedial surface. এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন আছে, ওকে? It enters to the posteromedial surface. Okay. Now the question is, which one is above, which one is below? Facial nerve would be above. And whereas the external carotid artery would be below. What about retromandibular vein? If we go from superficial to deep, okay, which would be the structure? Most medially কি থাকবে? More medially, write it down, external carotid artery, ECA. Most medially would be external carotid artery, then would be facial, then would be the retromandibular vein, and last would be the facial nerve. Okay, from medial to lateral or deep to superficial. Okay, so which are these two bone? Anteriorly কি থাকবে? Anterior border এ ramus of mandible, okay, and posterior border এ কি থাকবে? The mastoid process, and here would be two muscle. এটা একটা কোশ্চেন আছে, রাইট? anterior border এ কি থাকবে? masseter. masseter কোন ওয়ালে লাগবে? ramus of mandible এর কোন ওয়ালে থাকে? outside, okay, outside of the ramus of mandible, and towards inside there would be medial pterygoid. Okay, but in the this mastoid process we could see this is the posterior area of digastric would be backwards, and the anterior border of sternocleidomastoid facing anterior. Okay, and which would be the important structure of the neck? Like internal carotid artery, internal jugular vein, and the four cranial nerve. Last four cranial nerve. What are they? 9, 10, 11, 12. Okay, so write it down. This internal carotid artery, and internal jugular vein, and last four cranial nerve,
4 cranial nerve, that is 9, 10, 11 and 12. It would be facing which side? Which side of the parotid gland? কোন side এটা? Apex or base? It would be base. Okay, anterior to the base of the parotid gland. Anterior to the base of the parotid gland. And you could see it is encircled by the carotid sheath. Okay, so these are the structure found in the parotid gland. So same thing. Okay, so this is the nerve. Which is this nerve? There will be so many lymph nodes. So tell me which type of lymph nodes? কি কি lymph nodes থাকে? Lymph nodes? হ্যাঁ? Name the parotid. এখানে দেয়া আছে parotid lymph nodes, right? So previous day also এটা দেখে বললি? Okay, additionally there will be jugulo-omohyoid, jugulo-digastric. Okay, relation. Okay, different type of. Okay, so here they have shown the branches of the facial nerve. Okay, so first one it is going the temporal branch. Now the question is, your assignment would be which are the muscle of face that are supplied by this different division. ये अगर एक बार हो गया, then you could say anything. Okay, because this temporal branch would be supplying which muscle? কোন বেলিটা? ফ্রন্টাল বেলি অফ অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস। আর কি মাসল আছে এখানে? ফোরহেডে দু ধরনের আমাদের যে কপালের ফ্লেক্স এটা করে, ঠিক আছে? এটা দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে হরিজন্টাল আর একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল। একটা হচ্ছে করুগেটেড সুপারসেলাই, যেটা কি করে? ভার্টিক্যালটা তৈরি করে, ঠিক আছে? আরেকটা হচ্ছে প্রোসেরাস। প্রোসেরাস কি করে? হরিজন্টালটা তৈরি করে। আর কি আছে মাসল? আয়ে আর কি মাসল আছে? Orbicularis oculi. Orbicularis oculi are levator palpebris superiorly for the drooping of the eyelid. Okay, so these muscle will be supplied by the temporal branch. Okay, then the next branch is zygomatic. So zygomatic will be supplying which muscle? Zygomaticus major, minor, anything else? So you could see here আর কি মাসল আছে? দেখ zygomatic এর একটা ব্রাঞ্চ চলে যাচ্ছে to the orbicularis oculi. This orbicularis oculi also a hybrid muscle. Okay, supplied by temporal division as well as the zygomatic division. Then the upper buccal. So upper buccal is supplying where? Which muscle? Nose কি muscle আছে? Levator. লিভেটারে কতগুলো আছে? লিভেটারে দুটো আছে। কি কি? লিভেটার লেভিয়াই সুপিরিয়রিস অ্যালকিনিজাই। ওকে, কোথায় থাকে? কর্নার অফ দ্য নোজে থাকে, রাইট? দেন লিভেটার সুপিরিয়রিস, লিভেটার সুপিরিয়রিস কোথায় থাকে? অ্যাবাভ। Okay, and there would be two muscles. One would be dilator and depressor nasal. Okay, which would be just dilating and depressing the nostril. Okay, so there would be dilator and depressor nasal. So that would be supplied by the upper buccal. Now the lower buccal. Lower buccal ke supply korte hobe? Buccinator or so how you will identify these two nerves? You have to just remember above buccinator, below buccinator. Above buccinator is by the upper buccal, below buccinator would be by the lower buccal. And this marginal mandibular, only one muscle.
নিশ্চয়ই একটা মাসেলকে করে mentalis. Okay, mentalis. Okay, that would be supplied by the marginal mandible, which is a branch of again facial. But if somebody is saying mandibular branch, that would be by the trigeminal. Okay, trigeminal কাকে সাপ্লাই করে? Or muscle of mastication. Okay. Okay. These are the again. So another thing I forgot. So there would be most lateral structure to the internal carotid artery and the internal jugular vein. There would be pharynx. Now, which part of the pharynx? Write it down. It would be the lateral wall of the oropharynx. Lateral wall of the oropharynx. Okay, lateral wall of the oropharynx. And anterior to that, all the muscle of the styloid process. Okay, stylopharyngeal, styloglossus, and stylohyoid. Okay. So here, which are the other thing we could see? The same structure, but see how the ramus of mandible. Anteriorly there will be masseter, and to the posterior side there will be medial pterygoid. Okay. What is this? This is about the capsule of the parotid gland. So how it is coming? At first the investing layer of the deep cervical fossa. Okay. So it has got two lamina, one superficial, one deep. So superficial would be, it is making the parotidomasseteric fossa. Parotidomasseteric fossa. And remember, for this fossa only there is the formation of marks. Okay. तो pain होता है. Why this pain is forming on the parotid gland? Swelling of the parotid gland. Okay. Mumps or Coxsackie virus due to swelling of the parotidomasseteric fossa. Okay. And it is going where? Anteriorly to the zygomatic arch. But see the posterior lamina, it is covering the submandibular ligament. Along with that, it is covering the tympanic plate and styloid process, and ultimately up to the base of the skull. Okay. So these are the two layers of the parotid capsule. It is a true capsule or false capsule? Why? নিজের এটাতে এক্সপ্লোজ না হলে অন্য জায়গা থেকে আসছে নিজস্ব কোনো ক্যাপসুল, ঠিক আছে? এটা ইনভেস্টিং লেয়ার অফ ডিপ সার্ভাইকাল ফসা, দ্যাট ইজ অনলি এনক্লোজিং. সো দিস ইজ এ এক্সাম্পল অফ ফলস ক্যাপসুল and fibrous capsule. Okay. So here one thing you have to see, that is about the stylomandibular ligament, where it is attached. Styloid process. Could you tell which margin, the which border stylomandibular ligament? Styloid process এ টিপে কি লাগবে? Styloid process এ টিপে লাগবে stylohyoid muscle. Okay. Medially লাগবে কি? Stylopharyngeal. Laterally কি লাগবে? Stylomandibular ligament. Okay. Laterally there will be stylomandibular ligament. Okay. So same thing. Okay. Hope this is clear. Okay. So here they have shown one kind of stones. Okay. Stone formation in the parotid gland. What would be the symptom? Symptom কি হবে patient? Swelling হবে, and there will be dryness of mouth. Okay. And there will be tremendous pain. It is known as sialolith. It is known as sialolith. Okay. And one type of angiography is done, that is known as sialography. That is known as stone of the parotid gland. Stone of the parotid gland. Okay, আর কি additional কি টিউমার পাওয়া যায়? একটা টিউমার পাওয়া যায় যেটাকে বলছে প্লিওমরফিক অ্যাডিনোমা. Pleomorphic adenoma. What does it mean? Pleomorphic means numerous type of cells or tissues are found, okay, within the parotid gland. So it is known as pleomorphic
pleomorphic adenoid. It is the most commonest tumor of the parotid gland. Okay. अच्छा आरेकटा जोड़ा জানি Frey syndrome. So what is Frey syndrome? बोलो मैं बोली थी. So anterior to the ear there would be anterior to the ear यहाँ पर कौन सा nerve है? Great auricular. Okay. So great auricular is a branch of which nerve? Great auricular is a branch of glossopharyngeal. Okay, it's a glossopharyngeal. Okay, so what would be happening if the person is eating something? Okay, there will be sweating in this area anterior to the ear on the parotid gland. It is also known as gustatory sweating. Okay, it is also known as gustatory sweating, or it is also known as Frey syndrome. Okay, involvement of great auricular nerve stimulation. Okay. Okay, so here they have shown different type of salivary gland. So this is the parotid gland. It opens where? Opposite to the crown of the upper second molar tooth. Okay, what about the submandibular? Where does it open? To the floor of the mouth. And what about the sublingual gland? Just the ventral surface of tongue. Tongue এর ventral surface কোনটা? Lower part. ঠিক আছে? So just beside the frenulum there would be the opening of the sublingual gland. Okay? Okay. So these are the structures that are found in the parotid gland on the substance. Okay, you have to definitely mention the tree structure and the branches. Okay, anterior and posterior division of the retromandibular vein. Then you have to say all the branches of facial nerve and the external carotid artery, that is superficial, temporal and maxillary. Okay. So same thing, they have just done one cross section. Okay, so if you do the cross section, in between you could get this is the ramus of the mandible. Okay, so what is this surface is called? Medial surface. Okay, medial surface of the parotid gland. So these are the branches. It is known as কি বলে এটাকে? Space uncertainous. What is that? So in the knee joint কোথায় পাবি? It is looking like a goose feet. Okay, so in knee joint where you will get? কি বার্সা কি হবে? সুপ্রাপেটালার এন্ড সুপ্রাপেটালার ইউপ্যাটালার বার্সা, ওটা কার মধ্যে থাকে? তিনটে টেন্ডন এসটিজি তোরা জানিস। তো মাঝে এই বার্সাগুলো যখন থাকে তখন তাকে বলবো বেস এন্ড সাইড। দুটো আমরা পাচ্ছি, ঠিক আছে? So this is the branches of the external carotid artery. Okay, here only it bifurcates into two, and additionally there will be transverse facial artery. Transverse facial artery. It is also a content of the parotid gland. Okay, so what is this? Accessory parotid gland. Where is found? Just above the parotidomasseteric fossa. Okay, just above the parotidomasseteric fossa. So what is this? This is the nerve supply. Nerve supply of the parotid gland. So what is this one? This is the inferior salivary nucleus. Remember, the fibers is কি কাজ? Parotid কি কাজ? What is the function of parotid gland? Secretion of saliva, and it is purely serous in nature. That you know, it is purely serous in nature. So secretomotor. So that would be done by which nerve? Secretomotor. It would be done by the parasympathetic. Okay, parasympathetic. Okay, so it would be done by which cranial nerve? Glossopharyngeal. I told which cranial nerve are parasympathetic. কি বলেছিলাম? চারটে নার্ভ, চারটে ক্রেনিয়াল নার্ভ যেটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক।
চারটে ক্লটিং ফ্যাক্টর যেটা ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট বল। 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10. Okay. And চারটে cranial nerve which are parasympathetic is 3, 7, 9. Okay, remember 3, 7, 9, 10. So next one from the glossopharyngeal we could see there would be tympanic branch. Okay, tympanic branch, and which is the main nerve that is going, that is known as lesser petrosal. What would be the greater petrosal? তাহলে greater petrosal টা কার ব্রাঞ্চ? median nerve কি রে? median nerve median nerve base of the skull এ পড়েছিস। write it down, median nerve, not median, median nerve. It is formed by the greater petrosal and deep petrosal nerve, and it is a content of pterygopalatine canal, pterygopalatine canal, deep petrosal. Okay, and deep petrosal formation of median nerve. Okay, now the thing is greater petrosal nerve is a branch of facial nerve. Okay, তাহলে greater petrosal কাকে দেবে? তিনটে salivary gland, দুটোকে একটাকে যদি পুরোপুরি glossopharyngeal দিচ্ছে, then submandibular টাকে কে দেবে? greater petrosal. Okay, sublingual কে দেবে, right? So there would be one ganglion that is known as otic ganglion. কোথায় থাকে? internal ear এ থাকে, ঠিক আছে? otic ganglion থাকে, from that there would be one nerve which is coming outside, that is known as auriculotemporal. Auriculotemporal nerve. Now this auriculotemporal nerve has got two divisions. Okay, one is coming from glossopharyngeal, another would be coming from the facial. Both names are same. Okay, auriculotemporal. Back for the thing এখানে যেন না থাকে। জানেন না? Okay, so ultimately it is supplying the parotid gland. Okay, so first one is the inferior salivary nucleus. From that glossopharyngeal nerve, one is going to the tympanic branch, another is lesser petrosal nerve to the otic ganglion, and finally the parotid. This pathway is very important. Okay, pathway of the lesser petrosal nerve. Okay, formation of the lesser petrosal nerve. So see same picture. Okay. So see there are two type of parasympathetic fiber. One is presynaptic and another one is postsynaptic. So where it would relay in the otic ganglion. Okay. What is this? It is known as Frey syndrome. Okay, Frey syndrome. So there will be transitory sweating over this area. Okay, due to involvement of great auricular. Okay, so this is all about the parotid gland. Frey syndrome used to come as a short note also. Okay, Frey syndrome. So for explaining the Frey syndrome, you have to explain this pathway. You have to explain this pathway. Okay. So due to formation of the auriculotemporal nerve, so that would be stimulating the sweating. Okay. What would be happening to the patient if they were eating any kind of spicy food? There would be sweating over this area. Okay. Okay, additionally you just study about the mumps or parotitis. Parotitis, pleomorphic adenoma, sialoadenitis, and this one Frey syndrome. These are the clinical anatomy of calculus. কি হয়েছে রে? স্ক্রিন সরে গেল?
the carotid gland. Okay. Thank you. Does not work normally. It is the left side who works. It is found that this is true in case of most of the people, because most of the people are right-handed. And right hand is controlled by the left hemisphere. Left hand, left leg are controlled by the right hemisphere. That is why if there is a stroke on the left side of the brain, the right side is paralyzed. Along with that, speech is lost. The patient is unable to talk. So we used to call it is the dominant brain is involved, so speech is lost. But no, the speech area is definitely the dominant area in the so-called dominant hemisphere, that is in the left hemisphere. But that does not mean the right hemisphere does not do any work. Neither does that mean that the left hemisphere controls the right, dominant. No, left hemisphere does some functions, right hemisphere does some other functions. Okay? We cannot say that Sayanodhikari is greater than Jitaditya Kanji. Jitaditya has some speciality, Sayanodhikari has some other speciality. He is dominant there. He is safe there. In one forest, the tiger is the king. In another forest, Gir, lion is the king. In Sundarban, tiger is the king. So similarly, whether it is Sayanodhikari or Jitaditya, you will have to decide who will do what. Now, so let us find out the functions of the so-called dominant hemisphere, or it is better called categorical hemisphere, because the language category resides there, so people started calling it categorical hemisphere. Categorical hemisphere, usually left. But in left-handed people who are very few and far between, it is the right hemisphere which is dominant. But normally, left cerebral hemisphere is the dominant hemisphere, better called categorical hemisphere. The language area resides here. Our speech, perception of speech, execution of speech, perception of writing, execution of writing, done by categorical hemisphere or the left hemisphere, previously called dominant hemisphere. If there is lesion here, what we get? Lesion produces aphasia. Speech is lost, it is called aphasia. But if the speech is lost, some people, even we, everybody I think, I am also an example. I lost my speech. Sometimes I had sore throat. In a very hot summer day, I came back home, drank some bottle of water from the fridge. Within 5 minutes, my voice choked. So loss of speech. Is it aphasia? No. When the loss of speech is due to
lesion in the in the language areas, either Broca's or etc., then we get aphasia. But if the problem is in the larynx, it is aphonia, not aphasia. Must find out the difference. Inability to write in another way of expression because of the brain problem. There we get, there is one Dejering's area, Broadman's area 39, which is perception of words. You read and you understand. That means your Dejering's area is intact. An Exner's area, you are able to write, execution of writing. That is Exner's area, that is area 6. I did not know this area, but Jitaditya only told me that it is area 6. And he gave me many evidences also. So if Exner's area or area 6 is damaged, we get inability to write, that is called agraphia. Aphasia, agraphia. Both due to lesion in the language area of the brain, in the dominant brain, left brain. That is number 1 function. Number 2. Mathematical calculation. It is the left cerebral hemisphere which does mathematical calculation. Some people may be very poor in mathematics. Doesn't matter. He may be a fantastic singer. So some people are great in the left hemisphere, some people have dominant right hemisphere. So if it is in the left frontal lobe, it is in the frontal lobe. Which frontal lobe? Left frontal lobe. And if this area is damaged, what will happen? Yes, what will happen? If the left hemisphere, the left frontal lobe is damaged, what will happen? The area which helps in mathematical calculation will have a disease called, tell me the name of the disease, from your brain, not from the books. It is called acalculia. Calculation, he cannot do calculations. Vision causes acalculia. So that is another function of the categorical hemisphere. The categorical hemisphere, the so-called dominant hemisphere, usually left hemisphere. Damage causes language problem, aphasia. If it is related to writing, agraphia. Mathematical calculations, lesion will cause acalculia. Higher cognitive function. Higher cognitive, cognition means understanding.
Cognitive tests of cognition. Have you understand? Have you understood? That is cognitive functions. That is also a function of the left hemisphere. Control of voluntary movements. As you are doing something with your hands, doing something with your legs, jumping, bowling in cricket, batting in cricket, volleyball, basketball, functions of the left brain. So control of voluntary movements, function of the left brain. Then it causes elation, awareness. So damage to the left brain will cause depression. Always depressed, cannot do anything. So 5 functions: language, mathematical calculation, higher cognitive function, control of voluntary movements, mental awareness. All the time you are aware, you are now and here. So if all these functions are in the categorical hemisphere, what is left? Left for the representational hemisphere. Yes, there are also many things. Remembering faces. You all know I have a tremendous inability to remember faces. Only yesterday one girl came to me for some treatment. So I asked, "Are you a student here?" She said, "Yes." Then I said, "Is it nursing or paramedical?" He said, "No, MBBS." Then I said, "Sorry." So what? My right brain is weak. So recognition of faces. Recognition of faces. Recognition of faces. If there is a damage in the right hemisphere, the right hemisphere is called representational hemisphere. The left is called categorical hemisphere. This is called representational hemisphere. Hemisphere. Representational hemisphere. So what is its functions? Again I will tell you 5 functions. In the categorical I told 5 functions. In the representational category also 5 functions. So number 1 is recognition of faces. If there is a lesion in the representational hemisphere, we cannot recognize faces, like me. And this is a disease. The lesion causes a disease, and this disease is very difficult name, prosopagnosia. The lesion in the right brain will called prosopagnosia. You have seen people ask various questions about awareness, about cognition, cognitive functions, calculative functions, speech,
all these things. If somebody has stroke, if there's a stroke on the left side, there will be loss of speech, loss of calculation ability, acalculia, higher cognitive functions, control of voluntary movements, damage, and awareness. Awareness is a very important function. Keeping awareness means not just not being asleep, but awareness about everything environmentally. And we have seen that doctors come and ask various questions. Usually after a stroke, after an episode of stroke, some people become unconscious for some time, then it regains consciousness. I remember I had a similar episode sometime in my life. I was in a hospital, and when I regained consciousness, I understood I have regained consciousness. Then people said, I started hearing nurses say, oh, he is regaining consciousness, he is regaining consciousness, like that, like that. Then the doctor came, asked me, what's your name? I said, Arup Banerjee. Where do you stay? I said, I stay in Kashipur area in Calcutta. What is your father's name? When he asked this, I said, are you trying to test my brain, my memory? He said, yes. I can tell the multiplication table of 19. You can? Tell me. I said 19 ones are 19, 92 are 38, 93 are 57, 94 are 76. And so like that. But I had problem in remembering faces. Who am I? Look very known to me, look very known to me. So some part of the brain, if it is the right side, you will not be able to remember faces, but you may be able to tell the multiplication table of 19 or 18, etc. 8 18s are how much? 8 18s. 144. Anyway, navigation. Second function is navigation. You know places. You know whether to turn left or you have seen drivers. Have you seen drivers? Some of the drivers are excellent in navigation. When they are driving, if you just go once, second time he will not make mistakes. My Calcutta driver came here with my car, and only once he went from here to Santiniketan, Sevaniketan nursing home, through these lanes and by lanes. When I was coming back, I said, you go right. He said, don't tell me, I know. He is so good, so excellent. So it is the right side which helps in navigation. Navigation means finding the route, detecting the direction, front, left, right, north, south, etc. There was a study in the UK, London. They did one study of the taxi drivers. The famous study on London taxi drivers. So when this was done, it was found on the right side of the brain, the hippocampus is vastly enlarged compared to the persons who are not taxi drivers. And even taxi drivers who are driving, young taxi drivers, they don't have so much developed hippocampus on the right side. But those who are elderly, say 60 years age, 50 years age, from the age of 25 they are driving taxis. Their hippocampus on the right side is grossly enlarged.
So that right side gives us the clue to navigation, direction. Drawing pictures. Better the right brain, better artist you are. I have, poor right brain. I cannot remember faces. Even you students. I can't, when I go towards the left, I feel I am going towards the south. When I am going towards the north, I feel I am going towards the south. This happens many times in my life. And I am a poor, you all know by now how poor I am as an artist. Musical ability, when I sing songs, dogs start barking, thinking that it is some of his relatives or so. So, musical ability is a right brain function. Are you all listening? Musical ability, which function, which brain? Left brain or right brain? Right brain function. And it gives a constraint. The right brain gives a constraint to our awareness. So if the right brain is damaged, when the left brain is damaged, it causes depression. When the right brain is damaged, it causes euphoria. I have my right brain damaged, so I am always euphoric, you have seen. Euphoria means too much in pleasure, too much in pleasure. Like these colleges, most of the time. Now remember that the hemispheric dominance is not the be-all and end-all of our neurological system. There are things where the left brain and the right brain, the categorical brain and the representational brain, they interact. How do they interact? There is a big bunch of nerve fibers in the middle of our brain. It is called corpus callosum. You have all studied corpus callosum in anatomy. It is a very common, every alternate year question, big long questions come on corpus callosum in anatomy, never in physiology. And through this corpus callosum, fibers communicate left side with the right side. So informations of the left side goes to the right side. Informations of the right side goes to the left side. And they interact, they communicate, they harmonize and make all our performances, all our activities a balanced one. We all have a balanced, ideally we should all have a balanced left hemisphere and right hemisphere. Not left hemispheric dominance, not right hemispheric dominance. But if you have a very high right hemispheric dominance, then you will be able to recognize faces, good taxi driver, good musician, Hemanta Mukherjee, Kishore Kumar, etc., etc. All are veterans, sorry. Modern day, who are you decide. And artists, Nandalal Bosu, Abanindranath Tagore, Havel, so all these things. So, and it always keeps you, your awareness under control. You are very much aware all the time your brain is functioning and functioning. That is also not good. It has to be controlled. So there should be a mixture of depression and euphoria. Not both. Or not only, both always. Not only depression, not only euphoria either. There was one scientist known as Roger Sperry.
who fought. Actually, this was done in persons who had major seizure disorder. Seizure means convulsions. So in some patients, the convulsion started in the left side. All this convulsion, left side face, left side hand, left leg, left side of the body, going into seizure, convulsion. Then it goes to the right side. Right side also starts convulsion, seizure disorder. So in order to stop that, some scientists said, we will cut the corpus callosum in the middle, so that it happens in one side, let it happen in one side. Why it should go to the other side also? So this surgery came into practice, and with that we found that the left brain, right brain corroboration got disrupted, and they loses their balanced personality. If you go into very high level jobs, particularly in management jobs, those who are doing MBA and all those degrees, so when they go to the personality test, interview, so it is very much important for them to see that there is a balance between his left brain activities and the right brain activities. If his right brain activities are too much, okay, you become a musician, you become an artist, don't come for management. And if your left brain is very much active, okay, you become a circus player, you become a mathematician, a great mathematician, don't come for management. So for management, we need a balanced personality. Right brain should be equal to the left brain activities. That's all today. Or shall we go to some other topic? What is the time? Oh! Lot of time. Only 4:34. If I go now, then my service will be finished. I will get a letter. No need to come tomorrow. So, let us come to another system, limbic system. That is also a part of the cerebral hemisphere. I remember I was in the Viva several years ago. I asked one student, what is limbic system? He thought a little, then he said, it is the system which controls our limbs, the movement of our limbs. So please don't say so. But people will know that I am teaching you nervous system. And if you say the limbic system controls the movement of the limbs, means I am finished. So what is limbic system? Definition. The part of the brain, or better say, the parts of the brain, not a single part, the parts of the brain which are involved in the control and execution of our emotions together constitute the limbic system. So what is limbic system?
the parts of the brain which together, which control our emotions, which help in the control and execution of our emotions, together are called limbic system. So the first thing in limbic system is to know what parts of the brain are controlling our emotions. Yes? Come. You come here. So one bright spark is coming to us to illuminate you about, come, ওপরে চলে এসো, আরে চলে এসো, আরে তোমার নাম কি? ঋত্বিক হাই। আর ঋত্বিক হাই, ঋত্বিক হাই is going to a height. He will tell you the parts of the limbic system. Yes, tell me. Number one, limbic lobe. Huh? You tell there. I am writing, you tell. Sir, hippocampus. Hippocampus. Very much correct. See, one student is so good, you encourage him. Don't discourage. He's feeling shy. Ah. Anybody? Hey, yes, yes. Sayan Odhikari, চলে এসো। চলে এসো, শুনতে পাচ্ছি। Come. So Sayan Odhikari says amygdala. Anybody else? Yes? Cortex. Anything? Thalamusের মধ্যে কোথায়? Which part of the thalamus? Mammillary bodies. Mammillary bodies. Then, most important, already taught. The most important, please remember, don't miss it. At the very outset you should tell it, and that is hypothalamus. These are the parts of the limbic system. Now what are the functions of the limbic system? Expression of emotions. It does not
depend on it. What are its advantages? What are the advantages of emotion? It gives you tremendous impetus. When you do some activity, if you do it with joy, if you do it with anger, I will tell you a story of an woodcutter. An woodcutter, people said, within half an hour, he can cut a big tree into pieces. A big tree into pieces. He was so much robust and he had so much strength. So it came to the king of the area that this woodcutter has so much ability that a big tree he can cut into pieces within half an hour. So he said, okay, there's a big banyan tree there, you go and cut it in half an hour. People said they have seen in their own eyes that you can cut a tree within half an hour, the big tree. He said, Your Highness, yes, what people have said is true, that I cut trees into big pieces, into small pieces in just half an hour. But now I can't. He said, why? Are you sick? He said, no. It is only when I become tremendously angry, then only I can cut trees into small pieces in half an hour. So you have to first make me angry. Then only I can do it. So anger gives us a tremendous impetus. Remember, nothing in this world which God has created is useless. Even anger is sometimes useful. At the heat of the anger, even a very weak guy can hit and kill a very strong guy. So anger has its, so it gives us impetus. It increases our power. It increases the velocity of our work. You can do it very fast. Similarly, you know at the height of emotions, what can be done. People can donate lakhs of rupees at the height of emotions. But without that emotion, he will not spend even 1 rupee. So these are the advantages of emotions. But emotions can also be lots of problems. At the height of anger, you can kill a person. That is not good. And later he has to repent when he goes to the jail. So emotion must have some control. Some people used to say, yes, I did. Somebody did a rape, but I could not control myself. My emotion is uncontrollable. So I raped. So I killed. So I ate. I broke the glass pane of the sweet shop and I ate all the rasagullas there because I was hungry. I could not stand my emotions. No. Emotions are also controlled by a part of our intellectual cerebral cortex, and that is frontal lobe. The frontal lobe connects with the limbic system, and the limbic system connects to the frontal lobe. So in this way, a circuit is created, and that circuit is called Papage circuit. Papage circuit. When Papage first described the Papage circuit, there was a big hue and cry.
Why there was a hue and cry? Because it was proved that our intellectual brain also controls the limbic system, our emotions. So you cannot say the judge will not listen to you. If you say, I broke the glass panes of the sweet shop because I felt hungry, I could not control my emotion of hunger. No, there is control of emotions. So you wait till the time is over. Then you go to Subodh's canteen. Then you ask Subodh. He will give you puri and sabji. Then you will eat. You cannot go and break the glass panes. So this is Papage circuit. Please remember this Papage circuit from the cerebral cortex, from the cerebellum, that is mainly the cingulate gyrus. From the cingulate gyrus, fibers go to the hypothalamus. From hypothalamus, it goes to the thalamus. From thalamus, again goes to the cerebral cortex. So in this way, a circuit is formed. Hippocampus, amygdala, and cerebral cortex all are connected to the hypothalamus. From hypothalamus, there is connection to the thalamus. From thalamus to the cerebral cortex, frontal lobe. From frontal lobe, again to the hippocampus, amygdala, and cingulate gyrus. So this is the Papage circuit. If you know what are the components of the limbic system and what is Papage circuit, what is its importance, then it is enough.